د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلی نظیم جار عبدالرمزیز هم را سره دی. جار صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلی. السلام علیکم، مننه، کور رمضان خیر وي. جار صاحب محترم، که په ټوله کې د شپږیزې کرکټ لیګ په سیالیو ارزښت په اړه راته وغږېږي او دغه چمتووالي په اړه که راته وغږېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول په دې پوهېږو چې کورنی کرکټ د یو کرکټ د ملا تیر ده. څومره چې کورنی کرکټ پیاوړی کېږي هغومره موږ ته ښه لوبغاړي راکوي او لوبډله به لا سره قوي کېږي. شپږیزې چې دا یې 1 پړاو و، رښتیا هم په ډېر لنډ او تنګ وخت کې شپږیزې چمتووالی ونیول سو. د اګست پیله پورې هېڅ کوم داسې څرک نه لګېده چې شپږیزې لپاره د کوم هنر پیدا سي او یا د شپږیزه کې دوی انټرسټډ واوسي. خو لله الحمد هنرانو سره چې ناسته وکړه، په اول ناست کې دوی قانع سول او ویې غوښتل چې موږ دغه هنرشپ اخلو. د شپږیزې د کمیټې نه ډېره مننه کوم، کور دې وداني چې شپه ورځ زیار وکړو او دلته راغلل هر وخت په ناستو سره. داسې ډېر کم شاټونه نندارې ته وړاندې کېږي. رحمان الله ګوربز د لوري فلیک او یو بهترینه شپږیزه د ډیپ میډ وکټ د پاسه، بهترینه آغاز، ښکلی سټارټ. ګوربز نن ارادې ښه نه ښکاري. داسې نه ښکارېدله چې شپږیزه دې شونې واوسي او سپانسر دې ورته پیدا سي. کرکټ بورډ هم دا چمتووالی نیولی و چې په خپل لګښت یې موږ ترسره کوو، خو بیا هم هنرانو زړه ښه کوو، موږ قناعت ورته ورکړو تر څو وکولی سو چې 5 لوبډلې په امتیاز ورکړل. یوازینۍ یوه لوبډله د بوسته چې د هغې ټول لګښت په کرکټ بورډ باندې ده. زه یادونه کوم چې شپږیزې کمیټې شپه ورځ زیار ویستلی ده، مشرانو لارښوونې کړي دي او هغه ټولې عملي سوي دي. جار صاحب تاسې مخکې اشاره وکړه چې په ډېر کم وخت کې موږ دغه سیالیو پروګرام شروع کوو، سیالۍ پیل شوې. یوه پوښتنه بله چې څنګه تاسې وکولی شو چې په دومره کم وخت کې د لوبډلو لپاره سپانسر پیدا کړئ، د شپږیزې لیګ لپاره یو ټایټل سپانسر پیدا کړئ؟ کله چې زه راغلم ما غوښتنه وکړله چې شپږیزې هغه هنرز دې راوغوښتل سي چې هغو سره ناسته وکړو. شپږیزه کمیټې هم ویل چې موږ ډېر دا 3 میاشتې چې موږ لګې په دې کار کوو، هنرز هېڅ کوم هغه نه ښیي، چمتووالی نه ښیي او زړه نه ښه کوي ورته. یو ځل مال بیا راوغواړي چې بیا راوغوښتل چې زه ورسره وغږېدم په ډېره کم موده کې دوی د کور وداني هغوی ومنله چې بلکل صحیح ده، شپږیزه کې موږ انټرسټډ یو او موږ هنرشپ اخلو. هماغه و چې په ډېر لنډو خبرو باندې دوی قناعت واخیسته او قناعت یې وکړه، موږ هم ورسره قانع سولو، مننه ترې نه کوو چې دوی هم زړه ښه کور دې وداني. دا ځل بیا هم لیګ سټمپ ته بال او په ډیپ سکویر لیګ کې فیلډر شته، په زړه پورې ډګر ساتنه کمله څلوریزه یې وژغورله، 3 منډې بچت کړې. بیا هم فلیک و د رحمان الله ګوربز د لورې. نور علي زدران د لومړي ځل لپاره په نننۍ سیالۍ کې په سټرایک درېږي. جار صاحب که وګورو په دغه لیګ کې ځوان لوبغاړي ډېر تر سترګو کېږي. سپین غر لوبډله تاسې وګورئ ډېر د ځوانو لوبغاړو نه تکمیل ده. تاسې د کابل ایوبي بازار لوبډله ګورئ، ځوان لوبغاړي ډېر زیات شته او تاسې پرون زبید اکبري ولیدو چې هغه خپل استعداد څرګند کړی او همدارنګه نن سیالۍ کې تاسې ننګیال خروټی ولیدو. د ځوانانو لپاره څومره ارزښت لري د ځوان لوبغاړو لپاره چې تر څو دلته د سینیر لوبغاړي تاسې ګورئ شهزاد محمدي، نور علي زدران، دولت زدران، شاپور زدران، سمیع الله شینواری، رحمان الله ګوربز، د افغانستان او د نړۍ په کرکټ کې دا هغه غټ نومونه دي چې یادېږي. د ځوانانو لپاره څومره ګټور ثابتېدلی شي ده؟ که زه وایم چې شپږیزه د ځوانانو د اتلانو لیګ ده، څنګه چې نوم ورکول سوی ده رښتیا هم داسې ده. تاسو له پیله وګورئ تر دې دمه پورې هر شپږیزه موږ ته یو اتل راپېژندلی ده. بیک فوټ کور ډرایو، نور علي زدران په نړیواله کچه په دغه شاټونو مشهور دی. د هم خپل اننګز یا خپل اکاونټ په څلوریزه خلاص کړ، 15 د یو اور وروسته. موږ ته شپږیزې عثمان غني راکه، موږ ته شپږیزې راشد ارمان راکه، موږ ته شپږیزې قیس احمد راکه، شپږیزې موږ ته مجیب رحمان راکه، شپږیزې موږ ته رحمان الله ګربز راکه، شپږیزې موږ ته نور احمد لکنوال راکه او دا ځل هم دا هیله سته شپږیزه موږ ته اتلان راکوي.
موږ باور لرو. زه منم چې هغه هلکانو مخکې هم کورنی کرکټ کړی و، خو کله چې دلته د اتلانو نړیوالو اتلانو په وړاندې لوبېږي او ته خپله وړتیا او جوهر ښیې، نو هغه داسې وي چې بیا له هغې وړتیا نه څوک سترګې نشي پټولی او خلک اړ دي چې تا ته مخکې چانس درکړي او دوی بیا هغه خپله وړتیا ثابته کړې ده. نو شپږیزه د اتلانو لیګ ده، شپږیزه ډېر اهمیت لري. همدغه لامل دا چې کرکټ بورډ خپله پوره هڅه کوي چې شپږیزه په ډېر ښه ډول سره ترسره کړي. ځوانانو ته هغو چانس ورکول شوی ده. اول یادونه به دا وکړم چې په CPL کې کوم لوبغاړي وو، هغو ټولو د راتګ ژمنه کړې وه او موږ سره یې ویلي و چې راځو. دې کې هېڅ کوم شک نشته ده چې دغه هغه لرې شي، کنفیوژن لرې شي چې خلک فکر کوي چې ګواکې هغوی نه راتلل. موږ هم تیاره جیټ ورته چارټر کړی و، جیټ ورته چارټر کړه. د CPL سره وغږېدلو، له ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره وغږېدلو، چرمین صاحب د هغوی له چرمین سره وغږېده، زوم میټینګ ورسره وسو، ټوله پرېکړه وسوله. خو هغوی ویلې چې بیا دولت نه به موږ وخت اخلو او اجازه اخلو، ولې چې په TNT کې کرنټین دومره سخته چې ایون په کښتیو کې هم څوک نشي تللی. وایي فلایټونه خو څه کوي، یوازې همغه یوه تیاره د چارټر شوې ده لوبغاړو ته تګ و راتګ ته، تر څو چې CPL نه خلاص شوی دا کرنټین به تر هغې وخته پورې. او دوی د CPL لپاره له حکومت نه، د ویسټ انډیز له حکومت نه اجازه اخیستې وه همغه یوه ښار کې ټولې لوبې کېږي. که تاسو پام کړئ په نورو ټولو هېوادونو کې داسې نه چې په یوه ښار کې کېږي، یوازې افغانستان کې داسې ده چون محدودیتونه دلته دي د هغې له خاطره. په نورو هېوادونو کې بیا مختلف لیګونه چې دي په مختلفو هغه کې ګراونډونو کې کېږي، خو هغلته د کرونا له وجې نه په همدا یو ګراونډ کې وه. هر څه تیار شول، خو یوه ستونزه دا وه چې د هغوی دولت ورته اجازه ورنه کړه. په دونه لنډ وخت کې هغوی لږ تر لږه 10 کاري ورځې لګېږي چې موږ له خپل دولت نه اجازه اخلو. نو هماغه و چې هلکان پاتې شول. نورعلي زدران او رحمان الله ګربز بیټونه خاموشه نه پاتې کېږي او دا ځل سویپ شاټ او د ډیپ فاین لیګ په طرف باندې یوه بله څلوریزه. که نه هلکانو سره څه هر وخت موږ اړیکه نیولې ده، هغوی ویلې ول نه دا د موږ خپله نیشنل ډیوټي ده او دا حق ده چې موږ به ورځو. هېچا هم کوم انکار نه ده کړی، نه که دې کوم د سختۍ کومه خبره شته ده. یو ځل غواړم چې دا سپیناوی ورته وکړم، دا کومې خبرې چې د ما ورسره سوي دي د هغوی همدغه رقم هغه و او هغوی ویلې چې موږ بلکل درځو. خو متاسفانه چې په خپل وخت باندې ویسټ انډیز کرکټ بورډ ونه کولی ده چې له ویسټ انډیز له دولت نه اجازه واخلي تر څو موږ وکولی سو چې دغه چارټر کړې تیاره موږ ورولېږو. جار صاحب تاسې مخکې د ځوانو لوبغاړو اشاره وکړه، دلته ما هم یادونه وکړه چې ځوان لوبغاړي داسې کم ځوان لوبغاړي ستاسو تر سترګو کېږي، سیالۍ غوښې وي، تقریبا ټولو ټیمونو لوبې کړي دي، داسې کم لوبغاړي د فاسټ بالینګ، د بیټینګ، د سپینران چې مثال موږ ته مخکې راځي. او نورعلي زدران یو ځل بیا سټریټ ډرایو او یوه بهترینه شپږیزه. سچن ټنډولکر، مهیلا جیوردنا، داسې غټ غټ بیټسمنانو له بیټونو دغه شاټونه لیدل کېږي. نن تاسې ګورئ نورعلي زدران ښه مکمل چمتووالي سره راغلی نننۍ سیالۍ ته. ابراهیم خان ته یوه ښه شپږیزه ورکړه، یو څه شاته پیچ کړی و، ښه یې راواخیستو بال او د شپږو منډو لپاره د باونډري لاین نه بهر. ځوانان دا به اوس له وخته مخکې که ډېر زر زه پرېکړه وکړم په شپږیزه کې تر څو داسې ټیمونه دي چې یوازې یو میچ یې کړی ده، په هغو کې ځوانانو ته ډېر وخت ورکول سوی یا نه ده ورکول سوی. خو په تدریجي ډول سره چې کراره مخکې ځو نو ځوانان په خپله ځان ثابتوي. صدیق تاسو پرون وکړه ته ډېر ښه په زړه پورې بیټینګ یې وکړو، متاسفانه چې بل څوک ورسره له بل نه درېده نه، کنې صدیق ډېر ښه بیټینګ وکړو. ننګیال پرون ډېر ښه بالینګ وکړو، نن هم ښه لګیا و، ډېر ښه بالینګ یې کوو. نور هلکان چې دي په ټول لوبډله کې کوم ځوانان هلکان چې دي زه باور لرم چې هغوی به ښه ځلیږي. په ځانګړي ډول زه هغه هلکانو ته هم وایم چې هغوی هم ښه بالینګ به وکړي، کوم چې موږ په هنډ پر پاس بالرانو کې پیدا کړي هغه 14 لوبغاړي تقریبا ډېری یې دلته سته دي. سرل دی چې دغه پیچونه ډېر مرستندویه نه دي پاس بالرانو ته، خو بیا هم دا هیله شته چې هغوی به هلته ښه بالینګ وکړي. ښه موقع ورته ځوانانو ته په لاس ورکول سوې ده. هغه 15 لوبغاړي چې هغلته پاس وي د هغوی په ځای باندې هم موږ ځوانانو ته چانس ورکړی تر څو ځوانان ښه ولوبېږي. د خلکو غوښتنه هم دا وه چې ځوانان دې ولوبېږي، ځوانانو ته چانس ورکول شي. نو دا د دوی لپاره ډېر ښه موقع ده او باید له لاسه یې ورنه کړي، ډېر ښه چانس ده ورته. په ضمن کې دا هم باید ووایم چې موږ ایمرجنګ هم کسان ګڼ کړه تر څو وکولی شي چې ایمرجنګ کسان زیات ولوبېږي، زیات چانس واخلي او وکولی شي چې ځان ثابت کړي. دغه ډېره ښه موقع ده. زه فکر کوم ځوانانو ته ما دا پیغام ده چې دوی د دغه موقع نه پوره ګټه واخلي او دغه چانس یې دا دوی کیش کړي. جار صاحب APL سیالیو به هم کېږي او یا هم نه کېږي، تاسو ورته کوم پلان لرئ، کوم چمتووالی لرئ؟ APL سیالۍ باندې موږ کمیټو ته برابره کړې ده، هغوی تللي وو، دوبۍ ته هم تللي وو، د هغوی رپورټ ده، هغه رپورټ موږ سره شریک سوی ده. که خدای کولم دغه ورځ نیمه کې موږ خپله بیا بله غونډه پرې کوو او انشاءالله تعالی چې APL سیالۍ ته موږ چمتووالی لرو. په دې باندې
په دې باور یې موږ چې APL سیالۍ د موږ لپاره هم ډېرې مهمې دي ولې د نړۍ مختلف لوبغاړي راځي د موږ دغه اتلان دغه ځوانان هلکان تنکي لوبغاړي دا ورځي هغوی سره هغلته لوبېږي هغوی سره ډریسنګ روم شیر کوي د هغوی تجاربو نه ګټه اخلي نو زه باور لرم چې هغه هم ډېرې مهمې دي موږ پوره هڅه دا ده چې APL سیالۍ له خیر سره دسمبر په وروستیو کې وسي جار صاحب د پیل نه له کرکټ سره پاتې شوي تر نن ورځې پورې په مختلفو بېلابېلو پوسټونو باندې کار کړی دی لا نور څومره لیواله یې چې کرکټ ته او کرکټ بورډ ته او د هېواد د ورزش دغه ځوانانو ته کار وکړي خبره دا ده چې ځوانان په موږ حق لري چې باید موږ ورته کار وکړو که نور هېڅ شی هم نه یو ښه لارښوونه یوه ښه مشوره ورته ورکړو بل دا ده چې دغه هېواد په موږ باندې په ټوله کې حق لري دغه جنګ ځپلی هېواد دغه لوبې چې د هېوادوالو په مخ باندې خنداوې خپروي نو دغه ټول په موږ باندې حق لري موږ فکر کوو چې یوازې دا نه چې کرکټ باید ټول هېواد او ملت ته باید موږ ژمن واوسو او حسابدې واوسو او هغه څه چې موږ هغه ګټه چې موږ د تنخوا په شکل یا د معاش په شکل اخلو هغه باید حلال کړو هڅه وکړو چې له هغې نه هم لا ډېر کار وکړو چون دا د هېوادوالو په موږ باندې حق ده څومره چې سړی کې ساه وي او څومره کولی شي او وړتیا ولري هغه ټول نه باید ګټه واخیستل شي او هېوادوالو ته خوښي په وخه کړي جار صاحب که څه هم سرپرست یئ ستاسې پلانونه څه دي راتلونکي پلانونه کومه سیالۍ مو ترتیب کړي دي اداري برخه کې مو کوم پلانونه لرلي که خپل پلانونو په اړه راته وغږېږئ پوښتنه سخته ده چون زه سرپرست یم ډېر پلانونه نسم کولی هو البته مخې ته کار شی راځي موږ هڅه کوو چې په ښه ډول ترسره کړو دې پسې بیا د لیسیا میچونه دي ورپسې فسټ کلاس ده ورپسې APL په پلان کې ده همدارنګه د اسټرالیا لپاره چې کوم لوبډله جوړېږي د اسټرالیا ټیسټ میچ لپاره د هغو لپاره به یو اوږد کیمپ پام کې نیول شوی ده چې ډېر وخت په اسټرالیا کې تېر کړي تر څو هغو پیچونو سره بلد سي او هغه کنډیشن سره بلد سي نو دغه هم له ټولو نه مهمه خبره ده چې هغې لپاره موږ پوره چمتووالی ولرو نو زه فکر کوم دغه شیان دي چې دم ګاډۍ په مخ کې دي بل دا چې موږ هڅه کوو چې یو موږ مین سپانسر ځان لپاره پیدا کړو لوبډلې لپاره مین سپانسر پیدا کړو په دغې به کوشش شي چې موږ دا کار وکړو ننګرهار لوبغالي باندې کار شروع شوی دی وګورو چې دویم پیس کار هم څومره وخت بعد له خیر سره هغه هم هڅه کوو چې هغه موږ زر پیل کړو تر څو دا خلاص شي او هغه ورپسې سمدستي شروع شي مختلفو نور لوبغاړو باندې کار شروع شوی ده په میدان وردګو کې هم په لوبغالي کار روان ده په پکتیکا کې هم په لوبغالي باندې کار روان ده نو موږ کوشش کوو چې دغه جیل سره ته ورسو په مزار شریف کې په لوبغالي کار روان ده چې د تیزۍ سره کار روان ده افغان هیبیټي ولر رحمان الله قربز یو ځل بیا هم په زړه پورې شاټ او دا ځل هم د ډیپ سکور لیګ په طرف باندې یوه ښکلې سلوریزه جار صاحب تاسې د لوبغاړو یادونه وکړله چې په مزار کې هم کار روان دی په ننګرهار کې هم کار روان دی ننګرهار سټیډیم په اړه که راته ووایې چې کارونه یې کوم ځای پورې اوس ترسره شوي او راتلونکي کې به څومره وخت د کار کوي رحمان الله ګربز یو ځل بیا خاموش نه پاتې کېږي او دا ځل د وایډ شلانګه په طرف باندې مزاري ته یو بله سلوریزه ورکړه ننګرهار خو تاسو پام کړی هغه سیمه تحصیل دلې دلته یو جر ده هغه د جر ډډکون چارې موږ هڅه کوو چې هغه زر تر سره ته ورسېږي او ورپسې په دویم پیس کې موږ دې نه یو دیوال چاپیر کړو او منځ کې یو اول ګراونډ جوړ کړو چې لوبو لپاره چمتو شي ډومسټک میچونه هغه پې وشي نور فیزونه چې دي هغه ډېر لګښت ته اړتیا لري او هغه باید ډېر معیاري په ډول باندې وشي موږ غوښتنه به دا وي موږ هڅه دا کوو چې کومه نړیواله کمپنۍ موږ ته هغه ښه ډیزاین راکړي تر څو موږ کولی شو رښتیا هم په نړیوال معیار باندې یو لوبغالی هلته ولرو ول دا چې دا د وخت اړتیا ده باید موږ نړیوال معیار باندې لوبغالی ولرو بل دا چې په کابل کې لوبغالي مځکې پسې څو ځایه موږ ګرځېدلي وو بله ورځ ولسمشر صاحب هم هدایت وکړه او پرون بیا ناسته وشوله په اداري امور کې چې انشاءالله تعالی په راتلونکي اونۍ کې به د هغې نتیجه راوځي او خدای کول موږ په کابل کې ډېر ښه معیاري لوبغالی ولرو ډېر په زړه پورې او ښکلی سټارټ د ایوبي کابل بازانو له لورې نور علي او رحمان الله ګربز غټ شاټ هڅه یې کوله موقع یې ورنه کړه چې لاس خلاص کړي خپل غټ شاټ وهي مزار یې و چې دغه بالې ونیو جار صاحب که وګورو په کورني کرکټ سیالیو کې د 14 کلنو سیالۍ ترسره شوې د ریجن په سطحه باندې د 19 کلنو څخه د مخکې ننګرهار کې کیمپ و د 19 کلنې کیمپ و دا ځل رحمان الله ګربز بال پسې مخکې راځي او ښه راتګ د ابراهیم خان له لورې کلین بول شو ګربز او دې سره د انینګز خاتمه موږ 14 کلنو سیالۍ په 2019 کال کې پیل کړې وې
بیخي په اوله روبه کې موږ ادا کړې وې، بیا هغې نه مختلف لوبغاړي موږ ته لاسته راغلل چې زه یادونه یې کولی شم چې په ځانګړي ډول باندې په هغې کې وفادار مومند هم و، یو د ننګرهار لوبډلې نه هغه هلک و، رحمان الله ګربز پکې و، هغه پکې خپله لوبېدلی ده، مجیب زدران پکې خپله لوبېدلی و. دغه هلکانو چې دا په هغې کې لوبې کړې وې. بل دا چې سخت تېر کال چې موږ د 14 کلونو سیالۍ وکړې او سږ کال 19 کلونو ته کوم کیمپ برابر کړه، هغې کې یو څه غټکي و، بیا دویم کیمپ موږ ورته ونیو. او بل دا چې ایشیا کپ متوقع ده چې په نومبر کې دې وشي، له 13 نه 29 نومبر پورې په UAE کې وشي په عربي اماراتو کې. نو هغې لپاره هم باید موږ چمتووالی ونیسو. کله چې شپږیزه خلاصېږي دپسې سمدستي موږ د 19 کلونو لپاره کیمپ نیسو. شاید ځینې هغه لوبغاړي هم پکې وي چې تېر 19 کلونو کې اوس الیجبل دي، یعنې اوس یې هم عمرونه برابر دي، نو د ایشیا کپ کولی شي. هغو ته هم موږ پکې چانس ورکوو څه له دغه کیمپ نه پکې هلکان سي، نو په ګډه مشترکه یو کیمپ ورته نیسو او ایرلی ویزټ هم موږ باید UAE ته وکړو تر څو هغه کنډیشن او دا کنډیشن سره فرق لري. نو په دغې باندې هم کار روان ده. A ټیم لپاره هم میچونه برابر شوي دي چې بنګلادیش سره خبرې شوي دي، له سریلانکا سره خبرې شوي دي. د ملي لوبډلې خو په بل کال ته بیخي مصروفه کال ده چې آیرلینډ سره موږ میچونه لرو، له زیمبابوې سره موږ ټیسټ میچ هم لرو، 20 هم ورسره لرو. بیا په ضمن کې موږ له پاکستان سره میچونه لرو، ون ډے سیریزو سره لرو، له اسټرالیا سره ون ډے سیریز لرو، له UAE سره لرو، له هندوستان سره ون ډے سیریز لرو، بیا ټرینګولر سیریز لرو. له ټرینګولر سیریز د اسټرالیا او د ویسټ انډیز او د افغانستان ترمنځ چې افغانستان به کوربتوب کوي. ورپسې نړیوال جام ده په اکتوبر کې، په همغه اکتوبر کې ټرینګولر سیریز هم ده، نو پای وروسته نړیوال شلوري جام ده. هغې پسې بیا وروسته موږ د APL په پام کې نیولی ده. نو راتلونکی کال ډېر مصروف ده. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیگ وسیم اکرم راضي نوې توپ وهونکی او د ده هم نن ډیویډ سیالۍ ده، لومړنۍ سیالۍ ده په شپږیزه کرکټ لیگ کې. خلاص یې توپ وهونکی دی په کورني کرکټ کې، یو له ځلېدونکو ستورو. फील्डिंग पोजीशन का उगुरु पॉइंट कवर मिड ऑन मिड ऑफ लाइन के इब्राहिमा बॉल इब्राहिम दाखिल आंदे ډیر خطو کو ډیر پزله پورې ته یو سه مخ کی پیچ کا دغه بال ابراهیم خزانګر نه دادا چې په نوې بال باندې ډیر ښه بال کوي. تېر کال یې د امولو ډلې سره لوبېلو، اوسه کال یې مس عینک اتلانو سره لوبېږي. په نوي بال خو تیز بال نه کوي، اړ د تیز بال نه وکړي، چون په نوي بال بریک نه کېږي په اسانه باندې، او دی هغه ډېر مهارت لري، ځانګړی مهارت لري چې تیز بال نه کوي. پروس کال شپږیزه کې هم تاسو ولیدل چې ښه بالینګ یې ترسره کاوه. څلور راوړو وروسته یو څلوېښت د یو لوبغاړي په سوځېدا سره جار صاحب تاسې مخکې اشاره وکړه د ملي لوبډلې راتلونکو سیالیو په اړه باندې. له دې شپږیزې وروسته بس لیسټې شروع کېږي، له هغه وروسته به تاسې ملي لوبډلې ته کوم تمریناتي کیمپ، کوم سیالۍ یا داخل کې یا په خارج کوم سم پلان کړي دي؟ اوس خو دا انیشل پلان ده، داسې پلان سوی ده که نه چې کله دا خلاصېږي شپږیزه خلاصېږي موږ به دلته یو څو ورځې بعد د ګدرینګ په نوم یو کیمپ جوړوو. ګدرینګ کیمپ وایي چې اونۍ به دلته پریکټس هلکان سره کوي. هغه هلکان به ځي له خیر سره دوبۍ کې، هلته به د اسټرالیا ویزې ته اپلای کېږي. نو دوبۍ کې پاسبل چې 3 اونۍ په دوبۍ کې کیمپ ووسي. بیا به له هغې نه اسټرالیا ته ځو. اسټرالیا ته به ایرلی ویزټ ځکه کوو چې هغه ته منډیټري هغه ده کرنتین ده، یعنې لازمي کرنتین ده، 15 ورځې لازمي کرنتین ده. او له هغې وروسته بیا موږ دونه وخت باید پیدا کړو چې خپل منځي میچونه وسي. پاسبالران باید ځان سره شاید ډېر بوځو، پاسبالران یو نسپینر هم بیا چون په سر کې د کیمپ په سر کې خو راشد دی شاید سره بیکاره نشي، روزګار نشي هغلته سره راسي، نو دا هم لازمي ده. بل دا چې هلته پرت کې هغه کنډیشن دی سره ډېر مختلف ده، هغلته ګرمي هم ده، پیچ ډېر سخت ده، وکټه ډېره تیزه ده، نو موږ به ځانګړي پریکټس ته اړتیا ولرو. که دوبۍ ته هم موږ ځو، موږ هڅه کوو چې داسې وکټې باندې موږ پریکټس وکړو چون چې هغې سره ورته والی ولري، یا هغه وکټې وي د هغې خاورې وي په اصطلاح. بل دا ده چې پاسبالران موږ ته ډېر مهم دي. هلته چې پرت ته هم ځو، موږ هغلته هم غواړو چې تمریناتي سیالۍ وکړو تر څو چمتووالی ډېر ښه ورته ونیسو. ولې چې اسټرالیا په نړۍ کې یو داسې لوبډله ټولو خلکو ته معلومه ده. په اسټریلین کنډیشن کې
د استرالیا سره مقابله کول نو خورا ستونزمن دي. دا پرته له کومه شکه دا خبره ډېره واضح ده. مزاري نور علي زدران بیا هم ډیپ سکویر لیګ ته بال ورغی او فیلډر ښه ډګر ساتنه وکړه. عبدالله مزاري د تېرې سیالۍ هیرو لوبغاړی ښه لوبه یې وکړه تېره ورځ. په توپوهنه کې هم ښه وځلېدو، په توپ اچونه کې هم نن ګورو چې څنګه ثابتوي ځان. او نور علي زدران دا ځل خپل وکټ له لاسه ورکوي. البته وسیم اکرم مزاري و چې څنګه مو ورته تعریف وکړو، وکټ یې ترلاسه کړه. په میډ آف کې دولت زدران ولاړ و او دې سره دومه کامیابي حضرت مس عینک اتلانو لپاره. د ګربز له اوټ کېدو نه وروسته که تاسو پام کړئ لوبه یو څه سلو شوله، نو وسیم اکرم چې نوی لوبغاړی ده، ډېر که تکړه لوبغاړی ده، په ټسټ کې ښه لوبېدلی ده، خو ده یو څه پرېشر واخیسته. ده هڅه کوله چې دی هم لوبه تیزه کړي. وایي ده و چې یو څه درېدلی و په وکټ باندې. نورعلي هم یو ایکسپیرینس پلیر ده، د هغه نه لارښوونه اخیستې وه، هڅه یې کړې وه چې ګیپونه استعمال کړي، کوشش وکړي رنزونه په کلاره سره انینګز بیلډ کړي. بل دا چې دویم انینګز د دویم انینګز کې دلته دویم انینګز کې وکټ ښه کېږي، دا وکټ له اول انینګز د دویم انینګز کې شاید چې بیټینګ په اسانه واوسي. بل دا چې یو څه ملګرتیا ته اړتیا ده. اوس وکټ تللی وه تېره اوور کې، دې اوور کې دوی یو څه ملګرتیا باید کړې وای، لږ نور هم ځان سیټ کړی وای، نو بیا به اسانه وه چې دغه شاټونه لوبول به ورته اسانه وه. بالکل همداسې ده. جار صاحب وروستیو کې که خپل پیغام مینوالو ته ووایئ، د کرکټ مینوال چې سیالۍ ګوري، لوبې ګوري په هېواد کې دننه یا د هېواد نه بهر. د ما ټولو مینوال ته دا پیغام ده چې غوښتنه مې ته نه دا ده کرکټ وکړئ، هره لوبه چې لوبه وکړئ، لوبه د سالم بدن لپاره یو اړین کار ده، مهمه ده، لازمي ده، باید وشي. خو زه دا وایم چې موږ له لوبو نه زده کړو ته ډېره اړتیا لرو. هېڅکله هم داسې مه کوئ چې خپلې زده کړې د لوبو قرباني کوئ. لومړیتوب زده کړو ته ورکړئ، زده کړه وکړئ او له زده کړو سره خوا کې لوبه وکړئ. هغه ستاسو وړتیا او ټیلنټ له ورا معلومیږي. نو زه فکر کوم چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي، ورسره د لوبه هم وکړي. داسې نه وي چې خدای نخواسته تاسو د دې خاطر له مکتبه پاتې سئ، له پوهنتونه پاتې سئ، له بل شي پاتې سئ. ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس ښاغلی جار عبدالمجید چې راغی او کمیټې بکس ته یې موږ ته تشریف راوړو. کور ودان ډېره مننه. مننه تاسو. ښاغلی نظیم جار عبدالرحیم زی و را سره د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس. تاسو ته د ملي لوبډلې او د شپږیزې او همدارنګه د ډومېسټک سیالۍ چې کوم ټولو اړوند تاسو ته معلومات ورکړل. صدیق اتل راغلی توپوهنې ته، مزاري ورته توپ اچونه کوي. Off drive. Back, Hamay, back. مزاري 13 منډې ورکړي او اشیره 15 اوور کې یو لوبغاړی سوځولی، 140 منډې چې د هدف دی. کرنټ رن ریټ 9.93 ریکوایر 7.15. بیا هم بال لانګ انته روان دی، والته فیلډر شته. دا 15 اوور وروسته 9 دوه لوبغاړو په سوځېدا سره په کمیټي باکس کې هم تغیرات، مستر دیویندر کمار او ښاغلی احمد فرهاد فدایي صاحب. Similar patterns when it comes to starting the innings. Gurbaz out for 21 of 13, the kind of innings that Shpageeza played. Noor Ali Jadran, the stylish player at the crease, 16 of 10. Had a fantastic 2019 Shpageeza Cricket League, dismissed early in the previous match, looking to rectify his position. Gurbaz, the captain of the side, out, played some attacking shots. Was in the overdrive, playing a couple of delightful shots, and then on the overdrive, it has always been challenge even for the quality players, champion players, even
the likes of Tendulkar would always talk about the importance of just toning down when you are into the drive. So shot selection will continue to be the part of the area where they all will keep working. Extremely talented player, 360 he likes to hit, and the way he played against West Indies was something that was noticed by everyone around the globe. They started talking about picking him in different leagues, even in the IPL. There were tweets about his batting performance. So his performance will be judged on consistent basis, how consistently he produces. There is this fight for the spot of opening batsman and wicketkeeper also. Shpageeza is in the opponent side, so that brings that extra edge into the performance, that extra spark about showing that who is better. The competition is always great. It brings out the best from the players participating in that contest. Two openers in the frame, Noor Ali Zadran behind him, Shahzad Mohammadi talking about the difference. What a beautiful shot this is. You get to see classic cricket shots from the bat of Noor Ali Zadran. Hits a beautiful sweep for a boundary. 4 runs. Yeah, lovely timing of the cricket ball. Has it carried all the way for a 6. Maybe, or just bouncing in there. Look at how beautifully he's crafted that one. Has always been an elegant player when hitting the spinners for a 6. Did that hit on the rope or just landing inside? Hitting full on the... Did it bounce? Yeah, just a fraction inside the ground, but it will still be a decision that the third umpire will have to take. There's a puff of dust coming off on the part of the grass also. It tells us something about that it has taken the bounce and might have taken the bounce just well before the boundary rope. So 4 is signal. It's a good decision. Eventually reached. What a fine player, a sparkling player. They're maintaining their social distancing and witnessing some exhilarating stroke making from Noor Ali Zadran. Continues to stay on the strike. Another beautiful, imperious drive. Maximum from the bat of Noor Ali Zadran. Wonderful sight for a batsman. When they talk about lazy elegance or effortless stroke play, they talk about Rohit Sharma in India and the way Noor Ali is generating these shots. Magnificent, absolutely magnificent. It's a heart-stirring shot, this. If your soul is not lifted by watching this stroke, then nothing will. Gorgeous shot. An outstanding stroke from him. How well he has executed that one. Easy on eyes. He mesmerized everyone in the 6th edition of the tournament and was dismissed early in the previous match, but today looking in a phenomenal touch. A lot that Siddiq Atal, who's already a promising young cricketer for Afghanistan, to learn from the likes of Noor Ali Zadran. It's a blessing to have a player of such caliber on the ground, and you as a junior player get to share the crease with him. A lot to learn. New ball being brought. So many need to be brought if Noor Ali Zadran continues in his supreme touch that he's showing today. Yeah, will be very expensive if he stays there for a longer period of time. Noor Ali Zadran, he doesn't hit with that murderous intent, but he hits it and he hits it quite well. A touch player getting 6s, always delightful. So introduction of the Kookaburra Bowl in domestic cricket. It's a very good initiative by Afghanistan Cricket Board to expose the players against the Kookaburra Bowl. The Kookaburra Bowl will be used in Australia also in 2023 T20 World Cup also. And it's good quality bowls, and that requires different kind of approach from the batsmen. Batsmen with a good technique thrive against the Kookaburra Bowl. Once again, what is this ball going to be? He this time just nudges it toward the leg side. Run the second and fumble from the fielder. There could have been a chance had he collected the ball cleanly. There was some distance, but he cannot collect it cleanly and gives away the second run easily. So the Kookaburra bowls being used in Shpageeza Cricket League. The quality of bowls, it determines the quality of play, also standard of play, and that's why
These balls have been introduced to give the experience to young emerging players to use this particular ball. As a bowler, it's such a good experience. As a batsman, you have to address some issues in your technique. Speaking to Rais Ahmedzai, the director of ACB Cricket. Another elegant shot, but straight to the fielder this time around. Yeah, these are the balls that will be supplied. $120 for each ball, and each ball dispatched will be entertainment for the crowd, but not for the people who are procuring these balls. Power play is done. 61 overs for the loss of 2 wickets. Well poised as far the game is concerned. Well, at this juncture of the game, Miss Ainak Knights were 50 for 2. So 61 for 2, 11 runs advantage, but they're chasing, they know the target. They got Noor Ali Zadran, batsman with the ability to finish the matches in there, can play a long innings, and if he stays there till the last over, but I tell you he doesn't have to stay there till the last over to win this game from this situation. But this will be quite a contest. Yeah, I tell you what, Noor Ahmed has been handed over the ball. He's also a promising character, a very good left arm wristband Chinaman. And it will be interesting to see Siddiq Atal and Noor Ahmed. They have played together in the under-19. The experience of playing in the nets, the bowler knows the weaknesses of the batsman knows the areas to hit, release points, because they get more opportunities, ball after ball in the nets. Also, he understands the temperament of the bowler, temperament of the batsman. So a lot of knowledge about each other, but it's about dishing out the performance in the center in a pressure situation. 61 for 2, can afford to take some deliveries to get himself in. Will be very interesting. Drifting down the leg stump. It was a quicker ball from him. His ability to get purchase of the wicket, tosses the ball up and gets good bounce and skid off the surface. That was a wide ball, but there was a lot of promise in that ball. Kookaburra. Are there going to be a lot of goodbyes with the Kookaburra today? We just saw some shots, elegant shots from Noor Ali Zadran. Siddiq Adal can hit huge as well. So interesting to see. We're talking about Noor Ali. He's getting purchased from the surface. So let's see how he bowls. His overs are very crucial for the Miss Ainak Knights. Was game changer in the previous match, bowling that crucial 6th over and getting the wicket, and then again providing the breakthrough to turn the tide in his team's favour. Hazratul Zazai and Asghar Khan, 2 crucial wickets. This time it goes big, it's gone up in there, there is a fielder, the fielder drops the catch. Shapur Jadran, the captain, has filled out a catch. He might have even hurt himself, the ball right away hit him on his head. Oh, that doesn't look very good. I hope he hasn't hurt himself, because this is going to hurt Mr. Ainak Knights. He's one of the premium bowlers that they have. If he gets hurt, will mean that they will have to turn to the part-timers, or probably someone who's not as experienced as Shapur Zadran is. So it'll be interesting to see. This is the ball. Noor Ali Zadran not able to get to the pitch of the ball, as we were talking about the quality Noor Ahmed Lakanwal possesses. The ball is in the air, swings, and Shapur Zadran not able to collect it. Has it on his face. He's angry, and he's left the field. Almost the wicket was produced in decent age, top age from Noor Ali Zadran. Noor Ahmed versus Noor Ali Zadran, but now Siddiq Atal will have the strike. Unfortunately, the trend for retiring hurt continues in this game. We're seeing it from the very first game. We had a retired hurt from the first game, second game, third game. We are in the 4th game today, and it continues, unfortunately. This time it is once again Mr. Ainak Knights. Shahzad Muhammadi from them was hurt. Afsar Zazai was hurt, and now Shapur Zadran. Not a very promising sign for the fans of Hazrat Limited Mr. Ainak Knights. Will there be that concussion test, getting hit on the head in the process of accepting that catch there?
There can be a replacement. But his services will be required in the bowling department, so it doesn't look serious. It will be assessed, and once he's fit, he will take the ground. Like replacement available, but you cannot lose the experience of Shpageeza Jadran the way he bowled in the death overs in the previous match. Absolutely, he carries a lot of experience with him, and that experience matters. At the slot for the Presents SCL 2020, 7th edition of the tournament. This tournament was established in 2013. Third tournament where it's been recognized by the ICC. Again getting the ball to bounce. A bit lazy in that running between the wickets. Have to address all the issues. Awareness is key. There was halt in play, and that produced in some uncertainty in the mind of the batsman. Look at this one once again. No bat, but that was bouncing, getting the bounce, but had to be spot on for everyone, for umpires, about judging whether there was a part of the bat involved in that or not. Getting a backward point for Noor Ali Zadran, and almost a gully position. He knows that Noor Ali Zadran cuts the ball fine. He's getting the purchase from this wicket, as we were talking. He's already created an edge up in the air from the like of Noor Ali Zadran. That tells about the quality of Noor Ahmad Lakhanwal. He's a very good, promising prospect for the cricket of Afghanistan. Talking about the Shpageeza Cricket League being such platform, Miss Ainak have won it twice, and Kabul Eagles have won it once. Driven through the covers, will settle for a single. Another excellent work from him so far in this over. Almost created a wicket. He's getting a little bit of extra purchase from the surface than the other bowlers. No wonder. Noor Ali Jadran, who normally plays the cut shot really well when the width is given, but couldn't connect it properly. Atal is on to 7 of 4. Noor Ali Jadran, well set on 30 of 19. Good going so far. He's already been given a life. I remember some batsmen who were given life would utilize it to maximum, unlike Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar would normally get out if he would see that he's survived a chance. Saeed Anwar, he will hit you 100 if he would get a chance, and he would normally get one. 7 overs bowled in the chase here at the Kabul International Cricket Stadium on the third day. It's a mountainous task for the batting team to overhaul this target, but till Noor Ali Zadran is there, everything is possible. Gurbaz giving them a quick start. 21 of 13, 30 of 20 for Noor Ali Jadran. Enough time to get himself in. Wasim on his debut was out early. Mazari once again in action. Was superlative in the opening match, taking that vital catch, single-handed catch, and a couple of crucial boundaries also. And when they were going berserk, the batting team, he was introduced and found a wicket for his team. 67 for 2 in 7 overs, 7 extras. With Shinwari Azmatullah to come, it still looks a chaseable total for the Kabul Eagles. Normally concedes a lot of runs in the first spell. Dawlat Jadran going for 15 in his first over has been introduced. Can he redeem himself? He did well in the death overs. He is a death over bowler. His bowling strength is that he bowls well towards the death overs. Not to forget that he's always opened the bowling for the Afghanistan national team as well. Dawlat Jadran. Well, this is the area that they will be targeting, especially the area where he's slightly uncertain about his ability to get runs. That's behind the square on the offside, and no wonder he's trying to take the ball away from the left-hand batsman. Doesn't play the cut shot well. Otherwise, he's a very good player when he's dished out a short pitch delivery. Anything within the stumps, he can dispatch it to the boundary, especially through the onside. And also lofted drive down the ground. Noor Ali Jadran versus Dawlat Jadran. And flicked away on the onside. It's within the reach of the fielder. No, he just can't
reach to it on time to take the catch. It was not a catch, but in the process, he does well to stop the ball from reaching to the boundary. So Noor Ali Zadran not getting the required connection, but luckily enough that it didn't reach to the hands of the fielder. Yes, fielder was placed there on the boundary at the squarish position on the onside. So almost a perfect plan to catch him on the boundary. Flicks it fine. Elegant shot this. That's gone for 4. Noor Ali Zadran using his touch to good effect, using the pace and the angle of the delivery to dispatch it to the boundary. He's racing away towards his half century. Look at this. It was towards the leg side. All Noor Ali had to do was to put his bat onto it, and he does it so elegantly well to send it to the boundary. A graceful stroke, the leg glance. Hanuman Singh was very good. And this time getting the leading edge. Will take a single, just slight adjustment in the line that he's operating with. And the misfield will give them extra run. That's frustrating for Shpageeza, that's frustrating for the bowler. He had the presence of mind, Noor Ali. He already noticed by the time the fielder had released the ball, he knew that he was not into the right area as far the throw was concerned. So he was halfway down the pitch, already making his mind up that he will be making the second extra run, and they comfortably make it. All these runs are crucial. Every team has to be very careful about this. Look at this. He threw it and Noor Ali was already knowing that he is going to be able to get an extra run from it. Elegant cut will only bring 1 run to Kabul Eagles. Ayubi Kabul Eagles set well to chase it down. Will this be the first chase we will witness at the Shpageeza Cricket League 2020 at the Salat 4G? Total of 6 teams participating. He is now satisfied with the way things are going for this team. They lost the first match, but this is the time to pick up the momentum in his team. Got some wonderful batsmen in the side, stylish batsmen. Work through the onside. Misfield. Look at the excitement Dawlat Zadran has without the ball having reached his hands. He already dislodges the bat. 8 overs done, 77 for the loss of 2 wickets. This is the standing so far. Both defenders on the top, winning with a big margin. Ayubi Kabul Eagles all the way down there. They need the win to raise their standings from the 6th to the 2nd, 3rd, 4th, whichever from the net run review point they'll be able to get to. Mr. Ainak will continue to stay on the lead and will want to register another victory. Deva Group, both defenders will be in action later today. So both defenders versus Bande Amir in action later today afternoon. Will be very exciting to see how Hamid Hassan goes about his bowling in the first few overs. Noor versus Noor. Oh, beautifully bowled. This youngster at a tender age, playing with the mind of a senior campaigner. Exciting cricket all over to see. Look at this. Noor Ali waiting at his crease, and as I'm saying, Noor Ahmad is getting a great purchase out of the surface. So it is making this chase not easy for the Ayubi Kabul Eagles. Oh, he gives him another life straight into the hands, and he drops it. So second chance for Noor Ali Zadran. Look at this. Again, not timing his shot really well, but not getting it from the middle of the bat. That was a comfortable catch available for the fieldsman on the boundary ropes, straight to him. Two chances against Noor Ahmad. So this has been a charming innings. There's some magical pass working for Noor Ali Zadran today. He already got this chance to take the revenge because he was taken for runs, Ibrahim, but he couldn't take the catch. Oh, hit the pad, loud appeal.
No interest shown from the umpire. What a talent on display. If you're watching in West Indies, in India, in Australia, limited overs cricket, it could be a vital figure drifting down the leg stump, and also he gets that angle working himself. So he's getting good purchase from the surface, and what a temperament that he has. They're not picking him. They're not picking him clearly. Siddiq Atal tries to go for the sweep. They take an extra run. Over the years, I've seen many talented players, from Tendulkar to Lara, from Noor Ali Jadran to Dawlat Jadran, but he's someone who is very different from others. Such a tender age, bright future ahead of him, plenty of leagues and international cricket coming up. Beautifully bowled, drawing the batsman forward. Fantastic bowling. Nicely bowled from Noor Ahmed once again. He's playing with the ego and expertise of Noor Ali Jadran. Was dropped twice off his bowling. Look at this one. Fantastic delivery. Slightly late in that reaction. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Fadwaz Ghani. Welcome to the commentary box, sir. Thank you very much, Devendra. I'm very glad to be here and have some words on this fascinating and interesting game between IUB Kabul Eagles and Hazrat Limited and Miss Ainak Nice. It's going very well so far, and you can see the replay here. Well, it's grounded. I think I can't see anything here. I think the batsman could be safe. Yes, the foot is landed well. I think he's safe. The other angle will give us clarity about whether the foot was grounded. It seems it was grounded before the bails were dislodged. But great bowling. The purpose is to give opportunities to emerging players. Looks like the foot was very well grounded from Noor Ali Jadran. So not out should be the decision from the third umpire. It's been communicated to the umpire, but beautiful delivery, tempting Noor Ali to come forward and drive him. Last ball of the over. Can he create something out of this pitch to get a wicket here? Wicket given, and it's been chopped away. Should be coming back for the second. 2 runs to finish the over, but what a fantastic over from Noor Ali. Young prospects we're talking about. Gurbaz with the bat, and Noor Ali Jadran, the experienced campaigner, is still there for the team Kabul Eagles to keep their hopes alive in this contest. Opportunity given to young players, and they're shining straight away. Yeah, of course, this partnership is very crucial. I think we have a very senior player, Noor Ali Jadran, in one end, and the second one, a very young, emerging player, committed player, Siddiq Atal. They're doing very well. Of course, this partnership could be very crucial for IUB Kabul Eagles to have their first win in this Shpageeza Cricket League. I just want to understand the psyche of Afghan cricketers, because what is so exciting in world cricket, there are exceptional few rare examples, young players breaking into the international side. You had Rashid Khan straight into the national side, Mujibur Rahman, and now these young players competing against the top quality players, but still not overawed by the presence of giants in the team. What is the secret? How do they feel so comfortable? Shapur Jadran into the action now. There will be a couple of runs here. Well, yeah, Devendra, I think, one thing that I'm very glad about in this Salat 4G Shpageeza Cricket League 2020, that the team combination, I think it has been very interesting. We have, in every team, I think they've got 3-4 senior players, and they're playing alongside some youngsters and emerging players and giving them some very good platform. So, in short words, they can say that Shpageeza Cricket League is a good platform for youngsters. Works to the onside. He's found the gap. Should be back for the second. Siddiq Atal. A lot of talk about his talent. Possibly this could be his tournament.
Of course, I think I've been watching Siddiq Atal, I think, for a long time. I think he's been very impressive throughout the domestic leagues. I think in this year we had some inter-club games before. I think he was very impressive, and he has shown his commitment, and therefore I think he has the chance to play in this big league now, and he has to show his abilities even more in his Italian. Driven, not where he wanted. Another single accrued. The fielding has improved a bit from last year. The catches taken in the outfield today, though a couple of catches going down. Yeah, you know what, Devendra, I think cricket has been is getting professional in Afghanistan. I think we're focusing a lot on academies, professional players, coaches, umpires, and that's what I think we can see everything in the ground now. Everything is better, and we're sure that we'll get even better. And definitely the field, the ball, the bat, every side I think of the game is very thrilling this time, and it's very exciting and has improved a lot, and definitely will improve even more. 3 catches going down, including catch from Shpageeza T20. Straight to the fielder. Couple of yards to the right and left. Could have gone for 4. But nicely poised at the moment. 86 for 2. They are on track to achieve this total. Yeah, Nur Ali, I think he has been very promising at this inning. I think staying in the crease, and he knows the importance of this wicket in this partnership, and it's very important. You see Ayubi, Kabul Eagles, I think most of the youngsters are here. Gorgeously driven straight, but there is a fielder who is very, very straight. The long on fielder on the boundary is straight because Nur Ali Zadran likes to hit straight down the ground. The silken touch. 43 approaching his half century. His form will be crucial from a Kabul Eagles perspective because they got a couple of youngsters at the top of the order. Yeah, definitely. We saw in the previous match, I think that Ayubi Kabul Eagles, I think, couldn't manage to chase not a very difficult target, I think. So one of the main reasons for that was, I think, the youngsters, you know, they're good, they're full of energy and full of skills, but they can't manage, I think, to handle the pressure well and win a game. Chopped away straight to the fielder. This is the area that he's going to target him. Behind the score on the offside. 10 overs gone, halfway through to the second innings. It's 87 for 2 for Kabul Eagles. So Kabul Eagles winning the toss and making that decision of bowling first. There was a little bit purchase for the fast bowlers, commercial content, which was exploited well by Nizar, but other bowlers went for runs. But still, it was commendable effort from the bowling team to restrict the Knights to 163 for 6 in 20 overs. Saidullah batted through the innings, 58 of 51. This holding innings together, Tarakai looked good for his 32. And Shahzad, as always, likes to play shots up front, 22 of 11, tearing apart the opposition bowling attack at the top of the order. So 87 for 2. They need 77 to win from 60 balls. Set batsman Nur Ali Zadran is still there. They will be changing bowling. Majari was very impressive in the first match, getting that catch to delightful boundaries, but went for 19 in his 2 overs. It was a challenge bowling in the power play over, so a bit more relaxation when it comes to his approach to bowling now. Yeah, Mazari, I think, was very impressive in his first match against Bande Amir, and of course he was one of the key players to upset Bande Amir and could get and grab that match from their hands. And I saw him, I watched him in this match in the first over. He conceded for about 11 runs, but then he got a good comeback and got a wicket in his second over. And let's see if he can repeat the same what he did with Bande Amir. With the fielder. So moving ahead, looking ahead for the next 5 overs, what should be the game plan? Should they continue to bat the way they've been doing, or there should be some acceleration from someone? I think Nur Ali is very good, I think, in his position. I think if he can play that way. Siddiq Atal, I know he's a big hitter. He's an aggressive batsman.
if he's led and if he's given advice by Noor Ali Zadran to have some blues in this stage of the game, then they will make it easier later. So should he be allowed to express himself freely? Because there is a set batsman in there. Whenever young talent is coming through, they should be allowed to play the natural game, which is the attacking game, or should he play the situation? I think both is important, but looking to the situation of the game, Noor Ali should stay, as I told you before, he's a senior player. He must make partnership with some other batsmen as well. As I said before, Sameullah Shinwari and Noor Ali Zadran, they're the two senior players in the side. They have to stay there and Swung away on the onside. This time he makes a fantastic connection. It's gone on the way for a six. Six for Noor Ali. And it's a half century, a delightful half century at the top of the order. Some exquisite shots through the offside and now through the onside with a six, a half century. excellent work by Noor Ali Zadran. He made his half century in a style. It's a very good shot. And that's what I was talking about, that senior player can do. They should manage both. Through the offside, not quite getting the timing. Will take a single. Half century for Noor Ali Zadran. Missed out in the first encounter, chipped it straight to the mid-off, but 11 dot balls, 3 4s and 3 6s. Look at the strike rate, 150. Doesn't look taking the risk, but still is managing this one. And the vendor thing that's very interesting for me is the crowd, cheering their teams and their players. And you can see the beautiful view of Kabul. And definitely a very good picture taken by the cameraman. And I was talking about the crowd. I think it has been very impressive this time. Afghanistan Cricket Board, ACB, has managed to bring the crowd down back to the stands. And that's, I think, one of the very great achievement by ACB. Definitely considering all the health and safety instructions. And then we allow the crowd to be here and cherish and support your teams and players. That's a very nice thing for cricket. 96 for 2-2, crucial partnership at the top of the order, 40, now 53. They feel quite comfortable at the moment with Azatullah Omarzai to come, Sameullah Shinwari to come out to bat. They're sitting pretty at the moment. They need to find something. They need to take a wicket, not only one or two wickets in quick succession. That is the requirement from bowling perspective. Otherwise, it's looking very, very comfortable for the Kabul Eagles. Maybe some outstanding work in the field, creating run out. Definitely. Now this is the stage that they're really looking for a wicket or two. And I think the captain and the skipper better produce, I think, their man or key bowler to have a wicket. Maybe Noor Ali Lakanwal. So he's been taken off. Noor Ahmed is taken off the attack. So Mazari bowling from one end, and one end is taken over by Shpageeza Zadran. Wicket is the need of the hour. Goes big. He likes the onside field. It's a humongous shot. It's massive. It's gone out of here for a six. What a shot that is. What a talent and skillful player. This one's a young lad. You could see that he played with the front foot. A very good shot. Over pitch delivery in dispatch. A great shot. Look at the bat swing. Magnificent. That is absolutely magnificent. The golf swing coming straight at the ball and stretching it, and look at the follow through also. Shpageeza Zadran, the experienced campaigner, has been treated disdainfully by youngster. Pulls, he likes pulling the ball through the onside. Has he found the placement? Yes, he has. It's gone for 4, 6 and now 4 through the onside. The youngster is shining, Siddiqatal. He connected that very well. Oh, I hope everything is fine with the fielders. Oh, there was a crush between the two. Oh, everything's fine with him. Near head, what happened there? Short ball which was pulled impeccably by Siddiqatal. Two fieldsmen converging in, putting in the diving effort. Oh, was hit. Hit on the head. That's a fatal blow there. Medical attention being provided quickly. So many injuries. We are only into the third day of play.
I hope everything's fine with the fielder. Yeah, as you mentioned, I think we had a lot of injuries in the last 2 days. Oh, look at that. Oh, that must hurt a lot. Oh, definitely the knee, the head, and the fielder is, I think, in a bad situation. Serious concern shown by everyone here, the medical team rushing in there on the spot to identify or detect what has actually transpired there, how severe the injury is. Stretcher being brought out, so he will be taken out again. He is immovable, not a good sign. Match summary: 57 to win from 51. Knights, after putting to bat, getting 163 for 6. Shahidullah playing a solid knock of 58-51. Farakai 32 of 22. Shahzad blistering 22 of 11. So 57 to win from 51. Big moment in play. Short pull was pulled imperiously by Sadiqatan. Two fieldsmen trying to stop that one. Najib Farakai was hit on the head. We wish him speedy recovery. Najib Farakai was hit on the head. We wish he's been taken to the hospital for emergency treatment. Hope he recovers in nick of time for the next match. Shapu to continue. And this time he hits through the onside. We'll take a single, 6 and 4. That resulted in injury, and now play resumes again. So looking good for Kabul Eagles from this juncture of the game. Then there isn't a very good, nice partnership, a very good combination of left, right, senior and youngster. I think that seems very interesting for me. And they're playing very good from both sides. And that's what a partnership I think every team needs in order to win the matches in this Etisalat 4G Shpageeza Cricket League. Another single will be taken now. Strike rotation is happening quite easily. You don't need any expensive shot here. Definitely Shpageeza T20 and his teammates are trying to get one of these wickets so that they come back into the match. But Sadiq Atal and Nuraliza T20 don't let them manage their plan and execute their plan properly and get a wicket at this stage of the game. They're doing really well. Again hit hard on the onside. He will settle for single.
So that marks the end of the 12th over. Should be comfortable for the team Kabul Eagles to win from here. 54 to win from 48. That's 110 for 2 of the 12. And definitely at this stage of the game, IUB Kabul Eagles seem in a very good position. And the question will be, I think, the same as Miss Ainak won their first match and IUB had lost their first match. And this time if IUB win the match, so they're almost the same way, winning percentage. 21 singles and 6 twos, which is a good sign. They strike rotation with experienced campaigner in there at the top of the order. This is the good sign for Kabul Eagles. They strike rotation. The man who can turn the things around for his team. The captain summons the man who can eke out a wicket here. Yes, Miss Azrat Limited, Miss Ainak, they are trying and making an effort to have one of these wickets. But Nur Rahmat Lakanwal, he's the only one they will be looking forward to get a wicket. This partnership is very crucial for both teams, for IB Kabul Eagles to stay on the pitch and for Miss Ainak to break this partnership and have one of these wickets earlier before they lose the match. Good delivery to start his new spell. The next 2 overs will be crucial. Noor Ahmed, how he bowls, can he eke out 1 or 2 wickets? 1 or 2 wickets here. Captain wants it desperately. Pulls it away. They got the fielder on the boundary. It goes over him. And he been on the edge of the boundary. This could have been a catch. It was a good shot against small cricket by Siddiq Atal. You can see that whenever there is a good delivery, I think he respects every good delivery. And whenever there is a loose delivery, he can play it very well. It was a short delivery and he pulled it very well, very beautifully. A sweet connection of the bat. But however, the fielder, you know. Yeah. Oh. That was Shahidullah. And I think he came earlier, I think, and he was just a bit quick. If he was there, I think, near the boundary roof, so he could have caught this ball. Misses has been on the boundary. That could have been a wicket that his team wanted it desperately. Three catches and a potential catch going down. So fielding could have made a big difference. 3 catches and this could have been a catch also. Misjudgment. He was on the edge of the boundary ropes, but misjudged it. Very, very unlucky today, Noor Ahmed. 3 catches going down of his bowling. Simple catches, some of them. Well, this guy's grabbing the attention of every coach and selector, Siddiq Atal, and of course catching the eyes of everyone. How good he's playing. I'm just impressed by the way he's batting. And he's a very young lad. He has a long way to go. Will he take any chance against him? With the amount of experience that he has, he would like to see through his over and next over also, because he knows who is the threat in the opposition rank. Noor Ahmed is definitely a threat. Subtle change in the field now. Square leg on the boundary. Going slightly squarish there. Goes big. And it's racing away towards the boundary. Excellent effort. Excellent effort. Abdullah Mazari has been very impressive in the field as well in this tournament. You know, there are a lot of changes we can see. The catch we had in the first match, I think it was a very good catch he had, and now the fielding you saw that thing definitely, I think, could protect the boundary. Any luck for Noor Ahmed? Very good delivery once again to finish this over. He created one opportunity in this over also.
tossing it up to the batsman, playing off the back foot. It's not advised. Playing with the mind of the batsman, with the footwork also. 13 overs bowled here in Kabul in the chase on the third day. The current partnership working 74 of 52, making it quite comfortable for Kabul Eagles to think about the victory prospect from here on. So there is going to be change in voices in the commentary box. Rahimi and Malik Zai to see you through for the next few overs. The most crucial phase of the play ahead of us. بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی غرمه مو په خیر اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ عبدالله مزاري راغلی توپ اچونې ته 240 توپونو باندې 240 منډو ته اړتیا ده ملک ځای صاحب په خیر راغلی ستړی مشئ مننه thank you so much دروندر او دې سره غټ شاټ هڅه شوې ده فیلډر شته اشمت الله شاهدي نه توانېږي چې بال ونیسي او بال د باونډري لاین نه بهر ده څلورو منډو لپاره ډېر ښه دلچسپه لوبه روانه ده په ډېر ښه کرکټ وشو خو وګورو د نجیب ترکي په ختم کېدو سره د لوبې خوند لږ څه کم شو بیا هم یو ډېر ښه جالبه مسابقه روانه ده چې صدیق اتل 15 شپږدېرش منډې کړې نورعلي زدران یو سټ بیټسمین ورسره ولاړ دی په 50 منډو ښه ایکسپیرینس لري که وګورې ډېر ښه پارټنرشپ یې روان کړی دی او غواړي چې دغه میچ په ډېر اسانۍ سره فینش کړي بالکل وړاندې بال یو څه وروسته پیچ کړی و مزاري بیا هم دا لوړ شاټ هڅه او کوډین بول اوهو مزاري عبدالله مزاري بالکل سلیبریشن ارزي یو ډېر ښه سلیبریشن یې وکړ ډېر ښه کیچ لکه پرون هم موږ ولیده پرون هم موږ شاهدانو دی یو ښایسته کیچ چې د افغانستان څخه نیولی و نن هم یو ډېر ښایسته کیچ د صدیق اتل هاټن بول دی یو ډېر ښه کیچ بالکل ډیزرف کوي ستا سلیبریشن مزاري صاحب ملک ځای صاحب د شپږیزې پایل کې د مزاري وګورو ډېر زیات په زړه پورې دی بیټینګ بالینګ فیلډینګ په هره برخه کې دغه خپل ځان ثابتوي لکه څنګه چې ویل کېږي دس از یور ډے مزاري نو د مزاري ورځې روانې دي یو ډېر په زړه پورې کیچ یو لاس سره کیچ بالکل مزاري بیټسمین صدیق اتل یو څه وروسته لاړو مخامخ یې غوښتل دغه بال ولوبوي اما ډایرکټ د عبدالله مزاري لاسونو ته ورغی ښکلې لوبه وکړه صدیق الله اتل یو سټ بیټسمین صدیق الله اتل خپله وکټه مزاري صاحب ته وسپارله مزاري یو ډېر ښه آوټسټینډینګ کیچ ورته ویلی شو بالکل ډېر ښایسته کیچ کاټن بولډ مزاري ټوټل 121 منډې درې لوبغاړي سوځېدلي دي د 14.2 باله شوي دي اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ 2020 کال ایګلز ته 43 منډې پکار دي په 40 بالونو باندې څه فکر کوي رحیمي صاحب څنګه روانه لوبه حالاتو داسې ګورو چې ډېره زیاته سخته به نه ځکه ایکسپیرینس نور علي سمیع الله شینواري په وکټ شته او شاته هم وکټ یې لري یوازې 3 لوبغاړي سوځېدلي خو کرکټ دی شاپور زدران تېره ورځ کیپټنسي نه شو هېرولی تېره ورځ هم داسې سیالۍ وه ښه کیپټنسي وکړه بالاخره بند امیر ښامارانو ته ماته ورکړه نن ګورو چې آیا بیرته کمبیک کولی شي او که نه سمیع الله شینواری راغلی دی توپوهونکی بالکل T20 لوبه دی د T20 فارمټ کې هیڅ کله هم هیڅ نه شي ویل کېدی کله به یو طرف ته رواني کله به بل طرف ته رواني سنسبل ډیفنس د سمیع شینواري د طرفه که اوس هم وګورو که ټیم بیلنس باندې ټیم حساب باندې وګورو دا که دواړه سټ بیټسمنان ولاړو چې په هغې کې صدیق اتل آوټ شو سمیع شینواري یو ایکسپیرینس لوبغاړی د ایکسپیرینس کمپاینر ورته ویلی شو د سویپ شاټ هڅه فیلډر شته دی یوې منډې موقع وه مزاري که وګورو ډېر ښه لاین او لین سره بالینګ کوي موقع نه ورکوي بیټسمین ته بالکل رحیمي صاحب که دې غواړي نو د کوشش دې وکړي چې ډاټ بالز او هغه ایکسټرا رنزونه چې دي هغې ورنه کړي او که ایګلز غواړي چې دغه میچ په اسانۍ سره وګټي نو د نورعلي ودرېدل په کریز باندې ډېر زیات ضرور دی مزاري د شعیب اختر په سټایل کې کله چې وکټ ترلاسه کړه
بالکل ډیزرو کوي سلیبریشن ډیزرو کوي مزاري ډېر ښه بالینګ کوي او وکټ ټو وکټ کوشش کوي چې وکټ ټو وکټ بالینګ وکړي ځکه چې نورعلي زدران چې دی سیټ بیټسمین دی هر هغه بال چې په دې وخت کې لوز نورعلي په زدران ته لوز بال وګورو په هغې باندې به خامخا هیټ وهي یو ډېر شاټ یوه ښکلې شپږیزه د نورعلي زدران نه بیټه لکه څنګه چې ما وویلې چې نورعلي زدرانو سیټ دی او په دغه وخت کې نورعلي زدران ته مخ کې یا په خولې کې بال ورکول نو غلطي دی او چې غلط بال کېږي نو د هغې انجام به هم همداسې وي که څه هم یو ښه اور یې کړی او یو غټ پارټنرشپ یې مات کړی او عبدالله مزاري خو دغه بال نورعلي زدران ډېر ښه پک بیټ بال د بیټ خولې کې و مخامخ یې د امپایر سره جګ کړی او ډېر په زړه پورې شپږیزه ووهله ایوبي کابل ایګلز ګربز 21 منډې کړې وې نورعلي زدران یو شپږ باندې ولاړ دی وسیم 2 منډې کړې وې اتل شپږ دېرش منډې وکړې او سمیع الله شینواري بیا یوه منډې کړې نیکسټ ټو بیټ عظمت الله عمرزی صافی ننګل خروټ نجات اینڈ ضیا اکبر رحیمي صاحب څه فکر کوي په دغسې وخت کې کوم څه بالر پکار دی البته زما په شخصي نظر باندې په دغه وخت کې د باید شاپور هم همدا فکر کوي چې په دې وخت کې یو خپل هغه بالر چې هغه پرې ډېر زیات حساب کوي او هغه بالر چې هغې نه ډېر زیات توقع دی په هغې وخت کې یعنې وکټو ته ضرورت لري مس عینک نایټس باید په دې وخت کې وکټ یې واخلي که غواړي چې دغه میچ خپل په ګټې تمام کړي او بل طرف ته که وګورې سمیع الله شینواري او نورعلي ولاړ دي دولت زدران که چېرته راغلی وی ډېر زیات به ښه وی ځکه د دولت 2 اورونه شته دی که څه هم یو څه قیمتي تمام شوی 25 منډې ورکړي خو کولی شي په دغه حالاتو کې هغه بېرته ښه راتګ وکړي خو اعتماد یو ځل بیا فکر کوم چې په نور احمد لکنوال باندې شوی دی بالکل که په د تیر میچ په حساب سره وګورو نو نن دغه د مس عینک نایټس ټیم چې دی د هغې باډي لینګویج لږ داسې ضعیفه غوندې ښکاري لکه څنګه چې وایي چې کیچز وین د میچز نو کیچونه ډراپ کېدل د نور احمد لکنوال فکر کوم 3 کیچه ډراپ شوي دي نو کیچ ډراپ کول هغه هم داسې بیټسمینان چې هغه کولی شي د دې صلاحیت لري چې میچ فینش کړي فکر نه کوم که یو ښه بال وکټ پکار ده د مس عینک اتلانو ته ځکه منډې ډېرې نه دي پاتې منډې کمې دي په شل اوږده کرکټ کې او بیا داسې بیټسمنان درته ولاړ وي سمیع او نورعلي نو دوی ته وکټ پکار ده لکړوال هم یو له هغه بالرانو دی چې کولی شي داسې حالاتو کې وکټې ترلاسه کړي وکټ ټیکر بالر دی ریورس شاټ هڅه یو ډېر ښه بالینګ نور احمد لکنوال په رښتیا هم یو نوی ځوان دی نوی بالر دی ډېر ښه بالینګ کوي د هغې د کوم رانګ ون چې دی د هغې ویپن ورته ویلی شو ډېر ښه رانګ ون بالینګ کوي بل په ټیم کې ورسره شهزاد محمدي او شاپور زدران داسې خلک دي چې هغې ته بیخي مورال ورکوی شي هغې ته د هغې څخه ایکسپیرینس زده کوی شي نورعلي سمیع الله شینواري لږ څه سنسبل لګیا دی ګوري چې لږ ځان اډجسټ کړي کریس سره بال سره ځان بلد کړي خو د ډېرو غټو شاټونو صلاحیت هم لري نو که د مس عینک لوبډله دغه دواړه لوبغاړي یا دغه پارټنرشپ ډېر زر مات کړو یو ځل بیا ډیفنسیو موډ کې خو بال بیا هم رانګ ون زما په نظر باندې مکمل بیټ شو سمیع الله شینواري نو رحیمي صاحب د دغې پارټنرشپ ماتول د مس عینک رایډز لپاره ډېر زیات اهم دی بالکل همداسې ده نور احمد مخکې ډېر ښه بال وکړو یو څه مخکې پیچ کو بهر راووته او دا ځل بیا هم ښه راتګ اما دا ځل د منډې موقع شته نور احمد که وګورو دغه کرکټ تاریخچه که وګورو ډېر زیات ښه لوبېدلی د خپل عمر ته که وګورو ډېر ځوان لوبغاړی دی انډر 19 یې کال هم وکړه هلته هم ډېر زیات ښه وځلېدل هغې وړاندې چې کومې سیالۍ وي بالکل دلته په دغه ټورنمنټ کې هم ډېر زیات ښه لګیا دی کرنټ رن ریټ د کابل ایګلز 8.8 او ریکوایر رن ریټ چې دی هغه 6.2 یعنې په هر اور کې 6 منډې پکار دي دې نه دا معلومیږي چې باید کابل ایګلز یعنې دومره هر ونه کې دومره رش ونه کې کولی شي چې دغه میچ په اسانۍ سره خپل په ګټه تمام کړي او یو کامیاب اور یې ترسره کړو تاسې وروستی بال ولیدو څومره بهر راووته ښه میچ سمري شاهد الله کمال 58 ترکې 32 شهزاد 22 نورعلي زدران 1 اوسنی ولاړ د ناټ آوټ اتل 14 ګربز 21 توپ اچونه کې بیا اکبر 3 او 10 منډو په بدل کې ننګل خروټ 15 منډې ورکړې وې دوه لوبغاړي سوځولي وو نجات بیا 11 مزاري 2 9 او ابراهیم 21
د ټیم دوه سینیئر لوبغاړو مشوره شاپور زدران او د شهزاد په منځ کې تبصره روانه وه. البته دوی هم ګوري چې خپل سټرنث استعمال کړي. نو په دې وخت کې دولت زدران راوسته. دولت زدران واقعا چې یو ینګ ډېر ښه فاست بالر دی او صلاحیت لري د ښه بلاکرو چې بلاک بالینګ کوي، چینج کوي، کټرز کوي، نو نقل بال هم کوی شي. نو د دغې بالونو د ټولو صلاحیت لري، ویرایټیز لري. نو ګورو به چې دولت زدران خپل کوم ویرایټیان استعمالوي. ښه پرېکړه دولت زدران راوستل یو ځل بیا. څنګه چې یادونه وکړله شاپور زدران خپل سټرایک بالر راوستو، بلکل هماغسې وکړه. سمیع الله شینواري ته یې د ډریسینګ روم لاره وښوده. بالکل لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې دولت زدران د ښو بلاکرو صلاحیت لري. یعنې هغه ریورس که بال کم زره بال رف شوی وي نو د هغې نه پوره ګټه اخیستی شي. دولت زدران د ښه یارکرو صلاحیت لري، مهارت پکې لري، ایکسپیرینس فل ایکسپیرینس لري په خپل بالینګ کې. سمیع الله شینواري ډېر مایوسه روان دی. البته بال یو څه ورته په هوا کې ریورس شو، غوښتل چې د لانګ آف په طرف باندې ډرایو ووهي، خو بال مکمل بیټ شو. شاپور زدران وایي چې میچ کې ډېر څه پاتې دي لا هم، ځکه لوبې ته که وګورو منډې ډېرې نه دي، خو مقابله لوبډله خپله هڅه کوي. بالکل رحیمي صاحب که د کابل ایګلز لوبډلې ته وګورو په دې کې ډېر زیات هغه لوبغاړي دي چې هغه په ټاپ آرډر کې کرکټ کوي. لکه څنګه چې موږ ولیده په صدیق قتل هم ون ډاون اوس چې کوم بیټسمین راغی ریاض حسن دغه هم په ټاپ آرډر کې کرکټ کوي. نور علي هم په ټاپ آرډر کې کرکټ کوي. خپله ګوربز هم په ټاپ آرډر کې کرکټ کوي. نو دوی سره یو څه ټاپ آرډر پلیران ډېر زیات دي. بالکل ریاض حسن یو له هغه ستورو چې ځلېدلی دی 19 کلنه لوبډله کې، او نن یې ډېبې وسیالۍ ده ایوبي کابل بازان لپاره لوبېږي. ډېر وخت وروسته راغلی، ښه راغلاست، بیا هم ښه دې راشي. بالکل ریاض حسن یو ډېر ښه لوبغاړی دی، ډېر ښه کرکټر دی. بالکل هغه د کرکټ ښه والی پکې شته دی، د کرکټ جرمز چې ورته وایي د کرکټ پکې شته دي. دا داسې یو پلیر دی چې بیک فوټ نه ډېر زیات قوي دی. د دې دغه کټ شاټ او بیک فوټ دا د دې سټرنث دی، یو ډېر ښه کټ شاټ مهارت لري، ډېر ښه په بیک فوټ باندې لوبه کوي. ریاض حسن داسې یو پلیر دی چې کولی شي چې دغه میچ مخکې بوځي. ملکزی صاحب که فیلډینګ باندې نظر واچو، ستاسې په نظر دغسې حالاتو کې ریاض حسن شاپور غواړي چې په دغه وخت کې سینګل یعنې سټرایک روټیټ نه شي او یو نوی بیټسمین دی. ریاض حسن بال فلیک کو او میډ وکټ فیلډر ولاړو شاهد الله کمال. ریاض حسن هم خپل اکاونټ خلاص کړ. د نوي بیټسمین راتګ سره که تاسو خیال کړئ په کرکټ کې که چېرته دوه بیټسمینان ولاړي او هغه دواړه سیټ ولاړي نو هغې ډېر زیات که باونډري چېرته ورته رانشي نو هغې په سنګل باندې هغه کوي، کانسنټریټ کوي، سټرایک روټیټ کوي یو بل ته. خو چې کله بیټسمین آوټ شي، نوی بیټسمین راشي، په هغې باندې 2-3 باله ډاټ شي، نو د پارټنرشپ یا د ودرېدو د سیټ بیټسمینانو ودرېدل دغه یو ګټه په ټیم دپاره لري. سلو بال نه توانېږي نور علي زدران چې بال په بیټ باندې راولي. ښه توپ اچونه، ښکلی کرکټ. 34 منډې پکار دي کابل ایګلز ته. بالکل وختي هم ما ویلې چې دولت زدران د دغسې بالونو مهارت لري، لیګ کټرز، آف کټرز، چینج شاټ پیچ، نقل بال، یعنې یو فاست بالر سره څومره ویرایټیانې هغه ټول خوبیانې په دولت زدران کې شته دی. بالکل وړاندې تاسې هم اشاره وکړه، اوس یې لیګ کټر ترسره کړه. نور علي ونه توانېده چې دغه بال په بیټ باندې راولي. یو دلچسپه میچ روان دی. 15 اورونو کې 121 منډې. ریاض حسن په صرف په یوه منډه ولاړ. نور علي زدران یو سټ بیټسمین دی چې کولی شي دغه میچ فینش کړي. 1 منډې کړي په 200 بالونو باندې. داسې ډېر کم لیدل کېږي په کرکټ کې. لوبسار سوی عزت الله صافر آی پی ایل کې که ستاسو خیال وي اشوین هم یو ځای داسې یو کار ترسره کړی و. مجیب زدران هم په نړیوال جام کې فکر کوم دغسې یو کوم کار کړی. دولت زدران دا ځل البته دا د یو بالر او د فیلډر حق دی چې داسې یو کار وکړي، خو که چېرته د کرکټ سپیرټ سره وګورو اوس دغه ټول ډیسیژن چې دی د دې کیپټن ته ځي. وګورو چې دوی کرکټ سپیرټ پسې ځي او که دوی آوټ پسې ځي. دوی ته د وکټ ضرورت دی، نو ګورو چې دوی به څه فیصله وي. دریم لوبسار پرېکړه به څه وي؟
مشوره گفتگو روانه ده د نور احمد لکنوال هم دغسې یو رن آوټ کړی و که تاسو په یاد وي د په انډر 19 لیول باندې بالکل شاپور فیصله وکړه چې دغه موږ آوټ اخلو لکه څنګه چې ما وویلې. دلته یو څه شته د دولت زدران د لوبسار پرېکړه. رحیمي صاحب دغسې آوټونه د په کرکټ کې موږ مخکې هم لیدلي دي خو د دې رن آوټ آخري یعنې فیصله کوونچي هغه د ټیم لیډر د ټیم کپټاني شاپور زدران دغه فیصله وکړه. کرکټ دغه سپریټ پسې لاړ شو که دوی چېرته معاف کړی و معاف کېده که چېرته دوی ته د وکټ ضرورت و په دغسې وخت کې دوی ډیسیژن واخیسته خو بیا هم یو ښه اننګس سر ته ورسېده. نورعلي زدران بیا هم کومه مسله روانه ده نورعلي زدران په ګراونډ کې ولاړ. بالکل ډینجر مین از کمینګ ناو عظمت الله عمرزی. بالکل عظمت الله عمرزی تو ویلی شو چې دا لاست هوپس دي د کابل ایګلز دپاره دغه دوه وکټې دي چې اوس کولی شي چې دا میچ فینش کړي. دغسې مثالونه چې تاسو وړاندې د اشوین په آی پی ایل کې کړی و مجیب الرحمان ګمان کوم نړیوال جام کې هم دغسې کم آوټ کړی و. تاسې مخکې اشاره نور احمد لکنوال ته داسې ډېر زیات په کرکټ کې لیدل شوي چې داسې لوبغاړي په دا ډول باندې سوځېدلي دي. البته بالکل کرکټ سپریټ پسې بیا هم ځي بس د ټیم ډیسیژن هغوی سره سینیر پلیران شته پکې شهزاد محمدي شاپور زدران دوی خپله کې کومه مشوره چې وکړه آوټ یې واخیسته. کھلے یارکر لین کی بال دولت زدران. لکه څنګه چې ما وختي هم ویلی چې دا T20 کرکټ دی T20 فارمټ کې یو وخت کې موږ نشو ویلی چې څوک ښه دی او څوک ښه نه دی. یو ځل بیا میچ اوس کابل نایټس په طرف روان دی او دغه دوه بیټسمنان دي که دغه دوه بیټسمنان چېرته ښه کرکټ وکړي دواړه نوي بیټسمنان په کریز کې ولاړ. اسدالله خان د کابل ایګل کوچ څه ناراضه ښکاري. ملک صاحب بیټسمنان د څه پکار ده په دغسې حالاتو کې؟ بالکل که وګورو رحیمي صاحب نو دومره رنز هم نه دی پاتې که نه او عظمت الله عمرزی چې دی لږ ټایم واخلي او ځان لږ سیټ کړي یو ډېر ښه شاټ د ډیپ میډ وکټ په طرف ته صرف دوه رنزه نو عظمت الله عمرزی کولی شي چې دغه میچ فینش کړي ځکه هغه صلاحیت لري د غټو شاټونو هم صلاحیت لري خو فی الحال زما په نظر باندې دوی باید لږ میچ مخکې بوځي 2 یا 3 اوره. عظمت هغه لوبغاړی دی چې په نړیوال 19 کلنې ملي لوبډلې په نړیوال جام کې نیوزیلینډ خلاف ډېر زیات خطرناک او تیز اننګز کړی و. هماغلته دی شو ځان یې ثابت کړ. په ډومسټک لیول کې هم ډېر زیات ښه ځلېدلی ښه لوبېږي. تېره ورځ که څه هم په سیالۍ کې ونه ځلېدو نن ترې د کابل ایوبي بازانو ډېره زیاته تمه ده. بالکل د میچ ټرنینګ پوینټ د نورعلي زدران رن آوټ کول. بال یې ولوبه او لانګن فیلډر راغی اشمت الله شهیدي. رحیمي صاحب که وګورئ په دغه رن آوټ سره د مس عینک رایډر ټیم باندې چې کوم هغه د دوی باډي لینګویج هغې نه مخکې و لږ داسې ډاون غوندې و هغې نه بعد دی وګوره داسې ویښ غوندې را شول. 115 منډې 14 اوور په ختمېدو سره ریاض حسن او عظمت الله عمرزی ولاړ دی ډېر ښه اور د دولت زدران د طرف نه. نو که وګوره دوی داسې راویښ غوندې شول د دوی هغه باډي لینګویج چې دی لکه ټیم سپورټ او بالکل اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي څخه تاسې ګورئ د لوبې سمري 29 منډې په 24 توپونو باندې چا باندې اعتماد کېږي. شاپور زدران ښایي خپله راشي. دا پرېکړه څنګه ارزوئ ملک صاحب د شاپور زدران راتګ په دغسې حالاتو کې؟ بالکل بیټسمنان دواړه نوي دي او شاپور چې دا یو ایکسپیرینس بالر دی په دغسې وخت کې شاپور زدران لکه کوم یونایټیان چې شاپور زدران سره هم دي سلور کوي چینج کوي تیز کوي نو شاپور زدران هم د پلاکر صلاحیت لري. نو کوشش به کوي چې دغه اور یو 15 یا 6 ورانځو سره وباسي. خو دلته به وګورو چې د کابل ایګلز کوم پلان دی عظمت الله عمرزی په کوم پلان سره لیږل شوی دی. مزار یې نن 4 اوره کړي 2 لوبغاړي سوځولي قسم منډې یو څه زیاتې ورکړي دي. شاپور بال یې ولوبه او لانګ آف فیلډر راغی. یوازې
یو منډه اضافه شوه. یو سنسیبل پش د لانګ اف په طرف باندې عظمت الله عمرزی هم ټایم اخلي که څه هم وکټ کې وګوري وکټ کې دومره څه شی نشته بیټسمین کولی شي چې په اسانۍ سره هیټ ووهي خو که لږ غوندې دی وکټ سره ځان بلد کړي وکټ وګوري نو کولی شي چې دغه میچ دی فینش کړي. بالکل ډېر زیات په زړه پورې سیالي روانه ده. قسم وړاندې که موږ وکته لوبه یو څه اسانه ښکارېده کابل ایوبي بازانو لپاره عامه لوبه کې اوس یو څه پاتې دي. اوس هم رحمان الله ګربز د کابل ایوبي بازانو لوبډلې مشر یو څه یې نن تادي وکړه ځکه د سیده شاټونه لګېدل کراس لاړو نه و په کار ورته یو څه باید ټایم د اخیستی وی. بالکل بالران په پریشر کې بیټسمینان پریشر کې پویلیانز په پریشر کې هر طرف ته پریشر روان دی او ډېر ښه جالبه لوبه روانه ده. بالکل نور ملک زی همداسې ده. وروستي 3 اورونه به د لوبې هغه فیصله کونه اورونه وي. بالکل د لوبې اتلسم اور او 19 اور به ډېر زیات مهم وي د دې میچ د فیصلې لپاره. 20 رنده پکار دی په 2 بالو باندې. ښکلی شاټ هڅه وکړه فیلډر نه توانېږي او دا ځل یو بله ضروري او مهم څلوریزه. بالکل رحیمي صاحب تر څو پورې چې عظمت عمرزی په کریس ولاړ دی زما په نظر باندې د دې صلاحیت لري چې دغه میچ د کابل ایګلز په طرف باندې وځي. سنسیبل کرکټ د باونډري نه بعد صرف یوه سنګله رحمت الله عمرزی هم غواړي چې دغه میچ په خپله فینش کړي او دغه میچ په خپله ګټې تمام کړي. بالکل همداسې ده. لانګ آن لانګ آف ډیپ میډ وکټ ډیپ سکویر لیګ. که څه هم وګورو رحیمي صاحب ډېر زیات تبصرې په ایمرجنګ پلیرانو باندې روان دي په ځوانانو باندې روان دي. نو اوس په کریس کې ولاړ هم دوه ځوان بیټسمینان دي. وګورو چې دغه دوه ځوان بیټسمینان څومره خپل ایکسپیرینس دلته ښایي څومره خپل کرکټ او استعداد دلته شو کوي او دغه میچ په کوم طریقې باندې خپل تمام ګټې تمام. ملکزی صاحب د لانګ آف فیلډر دننه راغی او فاین لیګ بهر ووت عبدالله مزاري. په دغسې حالاتو کې شاپور ځان فکر کوم یا شارټ پچ بال ترسره کوي یا هم بیټسمین مین دغسې حالاتو کې چینج کوي چې دی به کوم استقبال کوي. ډېر ښه والی وکړه پیلا او بالکل عظمت الله عمرزی هم د ډریسینګ روم په طرف باندې شاپور زدران میچ کې ډېر څه پاتې دي ملکزی صاحب. بالکل میچ ورو په ورو دلچسپه کېږي. 102 منډې 15 لوبغاړي 14.4 باله شوي دي. شاپور زدران ما ویل د خپل ایکسپیرینس دی او ان سوینګ بال یې کړی او د ریاض حسن دپاره چې ریاض حسن کمپلیټلی ډیفیوز شو او آوټ سایډ یې جوړلګېده د بیټ بال د شهزاد په لاس. شهزاد چېرته داسې کیچونه پرېږدي. بالکل همدغسې دا کیچونه میچونه ګټي. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ ریاض حسن په 3 منډو وسوځېده. نوی توپوهونکی 22 منډې په 19 بالو باندې. فرمان الله صافی خپلاسې توپوهونکی دی. کولی شي غټ غټ شاټونه ووهي. تېر کال دی هم د امو نهنګانو لوبډلې سره و او سږ کال یې لوبېږي کابل ایوبي بازانو لپاره. میچ کې ډېر زیات ټویسټ. فرمان الله صافی هم رحیمي صاحب ته د شپږیزو صلاحیت لري خو البته زما په نظر باندې دغسې وخت کې شپږیزو ته فلحال ضرورت هم نشته. په سنګل ډبل سټرایک روټیټ کول عظمت الله عمرزي ته چانس ورکول او عظمت الله عمرزی د دې پوره صلاحیت لري چې دغه میچ په ډېر اسانۍ سره فینش کړي. خو مس عینک رایډرز هم په ډېر اسانۍ سره میچ نه پرېږدي. وګوره د هغې باډي لینګویج بېرته لږ ویښ شول او ښه په جذبې سره ښه پوره بالکل همداسې ده. شاپور زدران او غمی زدران وړاندې څه خبرې وکړې گفتګو روانه وه. بیزي دی شاپور فیلډینګ جوړول غواړي. کار هم د دغسې حالاتو کې ځکه ډېره ضروري ده. لوبه کې ډېر څه پاتې دي.
19 توپونه 22 منډې. Long leg, deep mid wicket. Fine leg. Kauguri Rahimi sab tarmen out point. Off stump bande extra cover mid off. Flick. ولا ساور وروسته یو سل درې څلوېښت د شپږو لوبغاړو په سوځېدا سره ملکزی صاحب کمیټي واکس کې به هم تغییرات راځي. دیویندر کمار او فدایي صاحب. Next game is between Bande Amir and Bose defenders. But we are for now into a very entertaining game. Mr. Ainak once again not disappointing its fans, bringing the game into a thrill towards the end. 18 balls left. How will they go? They have completed their quota for Noor Ahmed Lakhanwal, so they can't bring him in. He's already bowled his 4 overs. Shahpur will have to decide who he wants to bring in to bowl the 18th over of the game. If you are roaming in the streets of Kabul, the next match is a huge one. Ulbuddin Naib will be in action, and so will be Hamid Hassan, Asghar Khan, all the superstars of Afghanistan cricket will be in action today afternoon at 1:30. So do visit the Kabul International Cricket Stadium. The spectators are allowed with social distancing measures in place. Game changing over that from Dawlat Jadran, inflicting that run out. Mangding, a lot of discussion about that one, some heated exchanges about whether that was the right in the spirit of the game or not. If you go by the cultural thing, then it's not very well appreciated. It's a subjective matter. The ICC also ruling out quite clearly that the game has become professional and the batsman is trying to take advantage. But was he taking advantage there, or was that a natural reaction from Noor Ali Jadran that time? So different scenarios, different talks about. Every person has an opinion about it. 17 overs gone. It's 143 for 6, 21 to win from 18. Dawlat Jadran is into his last over. He was the one who changed the scenario. Noor Ali's wicket was the most crucial one. Noor Ali was given chances, but then again he was man-fitted. Dawlat Jadran had the presence of mind knowing that Noor Ali was out of his crease, dislodging the bail on the second attempt. Azmatullah, a lot of expectation from him. Can he bring the Kabul Eagles home? Kabul Eagles need this win so desperately. One wicket here, one wicket here. That's a good attempt, good commitment from Ainak fieldsman here. One opportunity. This is a huge opportunity for Azmatullah. A lot of expectation, and it creates a lot of pressure on the mind of the batsman also. How he's going to address this. Card away. Straight to the fielder. Even singles are not coming. Pressure building up by every second. It's pressure, pressure, pressure. This is where experience matters a lot. Dawlat Jadran carries along with him a huge experience. Azmatullah Omarzai has all the responsibility on his young shoulders. He's a promising young perspective for Afghanistan cricket. His coach counts on him so very much. So it will be interesting to see, will they be able to chase down the 20 runs left? He's bowling block holes. That's what Dawlat Jadran is known for. Towards the death overs, he has very good block holes. Strike rotation is okay, but one boundary to ease of the pressure. If he gets out, if Azmatullah gets out, it will be a lot of pressure on the remaining batsmen to come. So a boundary from this over will settle the nerves, otherwise it will be a problematic thing for the team to experience. Shahpur Jadran looking at his bowling options, might have to bring a spinner to bowl the penultimate over, or probably the last. Considering the previous game, he might. Oh, Farmanullah gets the boundary, 4 runs, much needed. Just the order of the day. Dawlat Jadran doesn't look happy, but definitely the dugout of Kabul Eagle does. Look at this, clear picking this full toss.
All he had to do was to guide it toward the leg side, deep mid wicket, and he quickly is in the position to do that, and it races away to the boundary. Was deep in the crease, was waiting for that opportunity, and he's found the gap to perfection. Much needed boundary. It's looking quite comfortable. 15 to win from 14. So what's the option? Fine leg up in the circle. Deep square leg on the boundary now. It's a very tight game. There certainly will be nerves in the play. That is going to win the match to the either side, whoever could control the nerves. Dawlat Zadran, erring his line in the previous delivery, wanted the block hole once again, ended up giving away a full toss, a gift to Farmanullah, and he was right in the spot to take it and say thank you very much. Long on, deep mid wicket. Men at the deep square leg position. He hits through the onside. Has he found the gap? It's racing away towards the boundary. Oh, there is a misfield. There is a misfield. It's gone for 4. Last thing that you will want for your fielder to make a mess of that. Slides, but misses to collect the ball. Ends the 18 over, 154 for the loss of 6 wickets. What's the fun of playing cricket without experiencing pressure? It does weird things on the mind. So 2 for 39, very expensive, but getting those vital wickets. 1 for 27 in 3 overs, 1 for 28 for Shpageeza T20. Mazari once again wins the wickets but went for runs. So 10 runs to win from 12. It's a different scenario altogether compared to the previous match. They do not have a lot of run to play with. Shpageeza T20 will have to decide what he wants to do. Will he pick himself as the penultimate over bowler? Will he bowl the over, or will he bring a spinner to bowl this over? It all depends what decision you make. Shapur looks with the ball in his hand, so he's decided to put himself in this penultimate over. This is crucial over for Mr. Ainak if they want to come back. Is this the over they are targeting? They're thinking about the left arm bowler coming into bowl to left hand batsman. Drifting down the leg stump, wide signal by the umpire. Every single run matter. So not a very good start for the over by the experienced campaigner Shpageeza T20, captain of Hazrat Limited Mr. Ainak Knights. The dugout still look a little happy and a bit tensed maybe, because it's a game of T20 and you don't know what might be next. Dot delivery is the need of the hour. Cluster of dot balls. There will be a single. They might think about coming back for the second. 2 youngsters there. It's 2 more runs. Testing the stamina of Shpageeza T20, running behind the ball himself. He had to field it because there was no fielder. The others were deep. This was the ball. Going leg side. Makes an appeal. And in the process, the batsman run 2 runs comfortably. What else can he do now as a captain to bring out a one delivery which can generate a wicket? Catching hasn't been good throughout the match. 4 catches going down. Absolutely, after this game, they will have to regroup and discuss their fielding flaws. They gave away chances to the batsman of the caliber of Shpageeza T20 that took the game away from him. Had his catch been taken, it might have well been a different story. The fielder rushing from the deep, doing well to contain them to 1 run. Every run matters. It's only 6 runs needed from 10 balls. Kabul Eagles might well be thinking to finish off everything in this over. Can they finish the match in this over? Can he finish with a 6? Had a forgettable day with ball in hand, especially in the first over. Was hit for 16. 14 of 8, important cameo.
driving it along the ground. It's very good to see that he doesn't want to play any unnecessary shots to give away his wicket. He knows the value of his wicket. And that's why he's just handling Shahpur Zadran with singles. He knows that the equation is well within reach. It's only 5 runs needed from 9 deliveries, and he knows that there can certainly be 1 boundary produced, provided that you don't lose wicket and you don't panic. Talking about panic, I can't just forget how South Africa used to panic in the big games. They used to lose the matches after they had almost had the full grab on the game. Not in all the big games, particularly in the World Cup. World Cup has different pressure altogether. So best of the batsmen is struggling when the big occasion arrives. Some people thrive when the opportunity is given on big stage. This is a big stage for these youngsters, I tell you what. This is the big stage. They are playing with the big fellas. So it definitely will have the nerves to play in. But they're handling it so well, appreciated by Gurbaz, who looks just ready to come out and being congratulated for the very first victory that they are so very much looking towards. Young captain, plenty of experienced campaigners on his side. Exuberant, ebullient character. Also plenty of emerging players to work with, so we'll develop a good rapport with them, and also the understanding the concerns about the positions in the side. So it will be a huge learning curve for Gurbaz also, and also for the youngsters. Shahpur Zadran has brought the fielder back in from the long gone region and has sent Mazari to the third man. He's trying to squeeze him for run, but if they get an edge, they will still might be able to get a run, even a boundary. It's a full ball and straight to the fielder, who makes a mess of it, but luckily for them, no extra run conceded. Not able to. Oh no! There's further drama, but still not over. They do not concede an extra run. From the batting viewpoint, should you not be making such opportunities utilized? Could there not be a run that Azmatullah probably should have tried for? Just 4 to win from 7. So they can afford to not go for anything adventurous. I agree with you. I agree with you. Shahpur Zadran consistently sending these 2 fielders in and out. He knows that we might not be able to do much with the rest of the deliveries. Let me give some exercise to my fielders. Bringing him in, sending him out. Mazari once again coming in into the short third man region, and the man has been sent to the long off. Oh, that's a beautiful shot. Above his head, fielder behind it, not able to collect. 4 runs. They've equaled. They've won it by 1 run. They've won it by 4 wickets. Have they? Yes, it was just 4 runs left. And they chase it down with a boundary in style. Look at the dugout. Look very happy. Why not? They registered their first victory at the Etisalat 4G Shpageeza Cricket League. Shahpur Zadran doesn't look happy. Well, it was a forgettable day when it comes to fielding. A lot of catches going down, opportunities created by the bowlers but not accepted by the fieldsmen, and that's the main reason behind the defeat in today's game. The batting was very good to get to this total, and bowling was also good, but the catching is the main concern. Was there an opportunity? Oh, that was well over the top of that fieldsman. That was well over the top of that. I don't know what Shahpur was thinking, maybe telling him that you should have stood a few yards back and that would have fallen into your hands. Maybe Shahpur was thinking about his own height than the fieldsman position there.
short run. From the batting viewpoint, should you not be making such Little bit of concern for Asghar Afghan, but he knows to figure out. He decides to go with Hamid Hassan, who went for 13 from the previous over. He wants a wicket from him somehow. Looking to organize the field for the left-hand batsman. Plenty of fieldsmen in the offside, inside the ring. 5 of them inside the ring at the backward point. Men at the cover position, extra cover. Down the ground, just over the top of that fielder. It's gone for 4. They look happy. Look at this. Once again, a link ball from Hamid Hassan. And Asghar Afghan getting some stretching exercise. Can't reach the ball. And it reaches the Shpageeza Cricket League. Hamid Hassan will continue. That was a slower ball, I guess. Oh, is there a nick? Hamid Hassan appeal for caught behind. They are convinced, but not given, I think. Be interesting to see if there was anything. This is a very, very tiny kind of an edge, like kind of a sound you hear. I don't know. Must have been very, very faint edge rather than a thick edge there. Another fine delivery. What a comeback from Hamid Hassan. Dot ball. Oh, there is a misfield that will prompt the batsman to take a single. Mohammad Shahzad is not interested. It's a comical end to the 5th over. Players to compete against top quality players. Shahzad down the ground. Heads to the stroke. It's massive. It's gone all the way for a 6. Shahzad is exactly doing what the Missy Ainak will be expecting from him. Punish Sharafuddin for leaving the Missy Ainak. Alright, so you leave Missy Ainak, and that's how you get the treatment. Reads it properly, waits for it, and then bang for a humongous Shpageeza. Beautiful shot. Look at how beautifully it looks through the air, in the sky. This time plays it defensively, rather defensively checking his shot. Saw the ball was not there to go down the track. Within the power play, now Sharafuddin Ashraf in the 3rd over. Shahidi dispatches this. It's in the air and it's out of the ground out of the park for maximum. New ball, nothing much happening for this spinner. Sharafuddin Ashraf, it's a different case today, last year, but now inside the power play overs, 2 powerful batsmen, especially Shahidi, trying to give a bit of room to himself, maintain his shape and full flourish of the bat. It's huge, high and handsome. Shahidi is dealing in boundaries also. To run here, chance. Oh yes, that's very interesting. Abdul Rahim Jai, who has been really altered his game. This time he hits it to the onside. Has he found the gap? Yes, he has. Continuing to produce shots, not from the middle of the bat, but does it make any difference when Shahzad, I mean limited overs cricket, Shahzad looking to come back into that fray. Boundary ropes. This time he gets it fine, it finally got in the circle, running away to the boundary, and it will reach the boundary for 4. To good effect to get a boundary. That was easy picking for Hashmatullah Shahidi. He just guides it toward the left side. The fielder was up in the circle, so he reaches the boundary. Shahzad probbled away on the onside with the protection on the boundary ropes. We'll see what effect it has. Tariq Stanek's straight shot and the boundary. Very good welcome to Tariq Stanek's from Shahzad Mohammadi, right away hitting him for a boundary. To an international player, always on the bowler when he's coming in. This time flat batted, smashed it down the ground. Typical tennis stroke, and this time reaching for it, but straight to the fielder on the boundary. Hamid Hassan to produce boundaries. Flat, hard, to the fielder. او همدغسې د بندیامیر خمارانو تر مابین
شهزاد محمد لبیډ یو ځل بیا کرکټ شاټ داسې ډېر کم شاټونه لیدل کیږي او دې سره خپله نیمه سلیزه هم بشپړ کړه محمد شهزاد یو دېرش توپونه وتوانېدو چې 250 منډې وکړي شهزاد چې ولاړ وي داسې به ډېر زیات شاټونه نندارې ته وړاندې شي څومره ښکلي انداز سره په بیک فوټ باندې لاړ او د لانګ ان او لانګ اف ترمنځ د شپږو منډو لپاره والو ته یو داسې تفریح برابره کړه د شپږیزې لیګ ښکلی شاټ لاجوابه دا ځل هم د حشمت الله شهیدي له بیټ څخه طارق ستانکزی که څه هم یو څه مخکې دغه بال پیچ که خو په بیک فوټ باندې حشمت الله شهیدي لاړو په ښه اندازې ولوبه د څلورو منډو لپاره طارق ستانکزی هغه لوبغاړی دی چې په دغه تیر ګریډ 1 سیالیو کې پلیر اف د ټورنمنټ و ښه غمی زدران سټرایک باندې بیا هم یوه تیز او چټکه منډه په زړه پورې رننګ بیټمن د وکټ خماران ټول ټال ډېری ځوان لوبغاړي په دغه شپږیزه کې ګډون کوي بیا هم حشمت الله شاهدي خو دا ځل ټکر ساتونکی موجود دی یوازې یو منډه ملګرتیا غځولی سي بالکل همدغسې د سټرایک وکټ کول مهم دي یو ځل بیا حشمت شاهدي له بیټه ښکلی شاټ فیلډر هڅه وکړه ما ونه توانېدو د یوې بلې څلوریزې لپاره لوبېدلې 440 منډې کړي دي شاکر صاحب د شپږیزې کرکټ لیګ لومړنۍ څلوریزه او شپږیزه بیا نو د شهزاد محمدي له بیټه راغلي Hammered it, and it's gone for 4. Flat batted. Tremendous power from the batsman. Diminutive in his stretcher, but not when it comes to cricketing terms. Pleasant it. Good version too. It goes again this time, and he hits it firmly. Another excellent stroke boundary to complete his half century. This has been a magnificent intent-making half century. It's been applauded by everyone. A standing ovation from the dressing room. A satisfying knock already from Shahidi. Absolutely, he's played a very entertaining knock, completing his 52nd of this Etisalat 4G Shpageeza Cricket League. Shahzad Muhammadi the first, and right after him Hashmatullah Shahidi. Matches down the track. Another handsome stroke, giving no chance to the fieldsmen there on the boundary ropes. A boundary continuing to wreak havoc of the opposition bowling attack. Just in case you haven't seen enough, watch this. Down the track, meets the ball and hits it cleanly. So they will be definitely looking at going against the bowlers. Guiding this beautifully. What a wonderful sight this is. 4 runs for Hashmatullah Shahidi. He just continues in his wonderful form. We've seen some blazing stroke, but not this time. Fraction shot outside the off stump, just waiting on the back foot and gliding it. Aesthetically pleasing stroke from him. Look at this one. Squares position on the onside. Pulls it, gets it over the top. How far has that gone? That's gone all the way for a 6-shot ball. And no discipline, not proper line in length, going towards the leg side. So all Ghamai Zadran had to do was to guide it towards the leg side that he beautifully. So quite a show this is. Guys, this toward the third man for a single. Slam kill to continue. Down the track, flat, straight to the fielder, driving forward. Magnificent catch. Connect very much cleanly to the ball, and beautiful catch taken by the fielder. That tells how much desperate they are for the wickets. So for only spinners in the business, Sharafuddin Ashraf taking the first wicket and hammers it straight. They got the fielder there. Is there a catch? Yes, he's taken it safely, facing the sun, but good concentration once again from the fieldsman on the boundary, and wicket. Not able to make the required connection to clear the field, and loses his wicket in the process. Seen the likes of Kuldeep Yadav. Pleasant. Is there another opportunity? Not this time. Straight down the ground. 6. Finally connects. He finally connects, taking 2 wickets. This time Ghamai Zadran takes him on again, but it clears the field, and it's a maximum. He can really hit back, also losing his wicket in the process.
And this is the moment. Driving forward has advanced. Very, very difficult to tell from this. So, oh yes, that was what we were saying. There have to be a conclusive. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands